Так. Уважаемые коллеги, если необходимость еще что-то проверить, у нас минута есть, и мы тогда начнем. Звук отличный. Так, сейчас я попробую. That's it, yes. Вот Окей. он. Мгм. Good. Ну, все, отлично. Дорогие друзья, я хотел в первую очередь приветствовать вас всех. И у нас сегодня обеспечивается Dear friends, наша... I would like to welcome you all. Я прошу прощения, я вас слышу сейчас, вам надо на канал какой-то перейти другой. Выбрать английский. Попробуйте сейчас перевод, потому что идет на мой канал. Поменяли? Проверка перевода, я на английском канале. На русском слышно. Мгм. Так, теперь давайте проверим на английском. Слышно ли меня? Once again, checking the interpretation 1, 2. Dear friends, На английском языке. please give me feedback whether you can hear the interpretation in English or not. Отлично. Очень хорошо. Дорогие друзья, но я еще раз Dear friends, повторюсь once again, о том, что мы действительно всех рады видеть, и it is эта such конференция an honor сегодняшняя, она for us собрала to у нас welcome you at очень this много участников, conference, which специалистов unites в a lot of регионе, experts который всегда from интересовал a region мировую which научную has общественность, always been уникальным, interesting интереснейшим, в for котором many и много people, культуры, много which is a традиций, unique и интереснейшие region which связи с unites lots Россией, of и cultures прекраснейшие and which has и very интереснейшие close открытия, которые ties to this проходили не country, to только Russia, в and 19, 20, но и в we 21 have веке. И hosted я вам должен сказать, many что в conferences течение on сегодняшней this конференции, topic, я and думаю, что we каждый из нас hope сделает that свои today, открытия, during потому что today's докладчики, conference, которые сегодня many собрались, это of you will действительно люди, make your которые own имеют хороший discoveries because практический we опыт, have имеют united, we have brought together хороший participants with a wealth of уровень знаний experience, with a и great делятся ими с level of удовольствием knowledge, об and этом who регионе, о are willing возможности to share this сотрудничества. knowledge Сегодняшняя наша about this конференция, particular она region. не This случайная. Дело в том, conference что is very некоторое время symbolic назад in the нами sense была that создана some ассоциация time ago исследователей we set up an Южно-Тихоокеанского association региона. of researchers of the Она была South создана Pacific, на базе Института specifically at the Востоковедения, basis Центра of the изучения Institute of Oriental Южно-Тихоокеанского Studies региона. of the Ее Russian Academy of поддержали и Sciences, другие and коллеги this из Комитета initiative по was внешним supported связям by other посольства, по той colleagues from the причине, что она embassies, from объединяет the ученых и Committee for исследователей, External и в Relations, принципе and it желающих людей brings together присоединиться researchers and other к enthusiasts взаимодействию, who к are совместным willing to исследованиям, к дружественным facilitate контактам, взаимодействию с interaction, to российскими forge учеными, которые имеют friendship действительно богатый and опыт для close того, чтобы relationships действительно with делать this новые region. And it открытия, is a вносить great experience большую пользу to do для something науки, together, для to follow гуманитарных a наук, common для cause, a mission международного взаимодействия, for экономического humanitarian, сотрудничества. for И вот cultural, for в рамках economic именно открытого заседания fields. And ассоциации, в рамках того, что due to the open сегодня assembly у of нас this мы подводим и год, association, мы it пригласили was великолепных спикеров. Я в первую possible очередь хочу to поблагодарить всех, invite кто our сегодня присутствует
приветствует speakers, от and I would своего like to extend a имени. И gratitude, прошу прощения, я sincere не gratitude for представился, меня all the зовут Николай speakers. Николаевич And I'm Miklouho-Maclay. sorry, Я I forgot to в introduce настоящее myself. My время name is Miklouho-Maclay представляю Институт and Востоковедения, I фонд имени represent the Миклухо-Маклая Institute и, of Oriental соответственно, Studies of the Russian ассоциацию Academy of также Sciences, the исследователей Южно-Тихоокеанского Miklouho-Maclay региона, поэтому мне Foundation, приятно and видеть the наших коллег. Association of South Я Pacific начну Researchers. в первую I очередь would like to с start нашей программы, которую with вы our все получили. Мы agenda будем for двигаться, today. I hope исходя из everyone нее. У received нас идет the синхронный program. We will перевод, try to stick to it. видеозапись, And we поэтому все, что have, мы не once успеем, мы again, сможем еще раз interpretation посмотреть. into И по English итогу and будет into выпущен Russian available to all of you. краткая информация о And нашем проведенном right мероприятии. now, I Я would like хочу to сейчас представить I would посольство like to Индонезии, которое introduce the embassy представляет of в настоящее Indonesia, время Наталья Линовицкая, represented by с тем, что Natalie мы хотели Lenovitskaya, сказать в ходе этой конференции. who would Да, like to спасибо большое, say Николай welcoming Николаевич. remarks. Thank Прежде you, всего, разрешите мне Nikolai. передать привет от Людмилы First of Георгиевны, all, которая, к let сожалению, me не смогла extend присутствовать на сегодняшнем a very мероприятии. warm И от welcome имени from посольства Ludmila, России в Miss Ludmila Джакарте я рада Georgievna, приветствовать who was вас not всех able на to Международной attend the научно-практической conference, and I would конференции like to России и страны welcome all the Южно-Тихоокеанского participants, региона. all the Сегодня, я уверена, нас ждут актуальные participants of this выступления conference. представителей I научных и культурных hope деятелей that it из многих brings стран, которые, together безусловно, представляют many интерес для researchers, дальнейшего many развития scholars from гуманитарных different контактов countries между who всеми represent нашими their странами. particular Я знаю также, regions. что I know that сегодня присутствуют участники today конференции we «Россия в have регионе Южных морей», которая participants of состоялась в the мае этого conference года. И, Russia пользуясь and the случаем, South Seas, хотела бы which was выразить held in глубокую May this year, признательность and I would like to за extend труд, my sincere инициативность и gratitude внимание к for your initiatives, for укреплению и your good расширению efforts to межкультурного диалога со strengthen странами the Южно-Тихоокеанского intercultural региона. Вы dialogue знаете, в between силу our своей countries, профессии between я our отношусь regions. к категории тех I счастливчиков, которым довелось represent побывать one практически of во the всех lucky странах few who южной has части had a Тихого chance океана, to включая visit Папуа-Новую Гвинею. almost all И the для меня countries поездка of в this Порт Морсби region, стала including Papua New Guinea, произвела including Port неизгладимое Moresby, впечатление and и остается в it памяти как left a одно very lasting impression, a very lasting mark in my что многие memory, this россияне trip. хотели бы также And знать больше many фактов Russian о people would противоположном like to know more земного about this шара, country, more about Papua New Guinea, Сегодня, more благодаря about this part современным of the world коммуникационным due to технологиям, а modern также technologies, due неиссякаемому to энтузиазму digital фонда technologies, сохранения этнокультурного and наследия their имени Миклухо-Маклая enthusiasm on представляет Николай Николаевич. preservation of Через multicultural relationship, which is генерируемые bolstered вами by у нас есть Miklouho-Maclay уникальная возможность поближе Foundation, and познакомиться it gives с us a результатами unique исследований и opportunity, it предметами affords us unique chance материальной to культуры не только острова Новой Гвинеи, familiarize но и многих других ourselves closer with стран this material южной части culture of Тихого this океана. part of the Ну и world в with the South завершении, конечно, Pacific, хотела бы and I напомнить would like о to главном принципе внешней политики Папуа-Новой summarize my Гвинеи. welcome remarks by reminding you Она all звучит that the motto of the Papua New Guinea Небольшая задержка связи. we're experiencing some breakages online. Если это не только у меня, то эта политика звучит «друзья всем, враги никому». So yes, I would like to pick it up and remind you that the motto of the Papua New Guinean Papua New Guinea Только у is меня задержка или friends to у всех all, задержка техническая? enemies to none. And I believe everyone is experiencing breakages and interruptions on the line. And sometimes we do come across such technical glitches, so please be patient and bear with us for a minute. But in the meantime, I should say that we have other representatives from other embassies, including Cambodia, which we have very close ties with, and Embassy of Malaysia. And I would like to give the floor to Alexei Dobrinsky, who represents the Malaysian Embassy. Alexei, the floor is yours now. Nikolai, a very good morning to you. So first of all, I would like to congratulate everyone with the upcoming new year. And it is very symbolic that we are hosting this expert level conference, expert level meeting on the eve. And I would like to extend a very warm welcome from our ambassador, Mr. Latipov. Unfortunately, he could not attend the conference, but he extended his warm welcome to all the participants. And Nikolai, to you personally, as you understand,
the end of the year is a very intense time, and he instructed me on behalf of the embassy to give a welcoming and introductory remark and to thank Nikolai, yourself, personally, and the foundation for organizing this conference, and to thank all participants who managed to come here today and to participate, which is a very important event on the South Pacific region. Some of you may know that 2022 is a very symbolic year for Russia and Malaysia relationship. We are celebrating the 55th anniversary of our relationships, diplomatic and political, but the real relationship between Russia and Malaysia dates far back to the history, and it is dated by the 15th year, and it owes its beginning to the journeys of the outstanding traveler Nikolai Miklouho-Maclay, who back in the 16th century visited Morocco, and he left lots of sketches and field notes which made wealthy contribution to the ethnographical legacy and helped forge these ties between the Malaysians and the Russians. And I would like to say a few words about our plans for this year. Back in April 2022, we were hosting the Day of Cosmonautics, which was the first time we hosted it beyond Kuala Lumpur. It was hosted at the basis of the Tunku Hussein University, and this event included the video conference, the bridge, the teleconference with with our astronauts on the International Space Station, and we brought together certain universities beyond Malaysia itself, and our leadership and our faculty staff were very interested in this event. And in July, a delegation of 88 students and teaching staff visited the Russian House, the representatives of the Rossотрудничество agency in Kuala Lumpur, as part of the program on the cultural interaction between Russia and Malaysia. Beyond that, we hosted a meeting between the representatives of the university and the Russian Transportation University, which was finalized by signing the memorandum on training faculty staff in our universities. And it is a very important piece of our relationship between the higher educational institutions of Russia and Malaysia. We know that Nikolai Miklouho-Maclay was very scrupulous about his field notes and about his diaries that he left. And when he was in Malaysia, he was studying the Malaysian language personally. To mark this 55th anniversary of relationships between our nations, we united with one of the leading technological universities, and we prepared the training course on the Malaysian language for our expats who live in Malaysia. And beyond, against this background of the political statements being made, because we have a new government now, and the Prime Minister of Malaysia, Ismail Sabriak, in the first half of the 2020, a statement on enhancing the role of Malaysia in the external world, and this program on Malaysian language for the community received a very warm welcome of the population, and we continued pushing this program forward through diplomatic channels, and we brought together leading experts on both languages, and we encouraged students to enroll to this program, and we hosted a number of online events, and it is our sincere hope that we continue implementing this program and continue encouraging students and communities to learn Malaysian and to learn Russian. And I would like to once again wish all the speakers the best of luck on their presentations, and
to thank everyone that you managed to find time in your busy schedules to attend such an interesting event. And once again, extend very warm wishes on the upcoming new year. Thank you. Thank you, Alexei, and the Embassy of Malaysia. And you have provided us with significant support, and your efforts have contributed so much into all the events, into all our conferences. And I hope that our cultural and humanitarian ties will strengthen from this point onwards. Right now, I believe that we have a speaker who represents the consultancy company Songanore. His topic is the strategy of state diplomacy for 2023. And the topic of his presentation is the public diplomacy strategy 2023-2027 and the annual work plan and the financial plan or budget 2023. The floor is yours, Mr. Songa. Are you with us, Mr. Nora? Yes, thank you. Nikolai, can you hear me? Yes, of course. Okay, is my voice loud and clear? Thank you very much. I was recruited on a consulting basis to develop this public diplomacy strategy for Medang provincial government 2023 to 2027. The purpose of this public diplomacy strategy is to market the Medang provincial government and the Medang province to the international community. So basically, we have so many international donors who are willing to contribute to the development of Medang province. We have the OSAID, we have the USAID people working in Papua New Guinea. We have also other international donors from countries like Canada. But I have captured also Russia into the public diplomacy strategy 2023 to 2027 for the Medang province. Basically, the intent and the objective behind this public diplomacy strategy is to market Medang province to the Russian government via the Miklouho-Maclay Foundation to find opportunities where we can trade commodities, Papua New Guinea commodities in Medang province like sweet potato and coffee. We can trade with them, export them to the Russian market. But currently at the moment, I think that is not possible because of the Ukrainian crisis. But because I understood that the Russians have been banned from using the SWIFT system. But I do think that if the Russian has another alternative system where we can use to trade, we can circumvent the SWIFT system to trade with Russia by exporting sweet potato and coffee, green beans from Papua New Guinea to the Russian market. I understood that it was made very clear by the Russian ambassador to Indonesia that 2% of coffee green bean in Papua New Guinea is exported to the Russian market. So I'm developing this public diplomacy strategy 2023 to 2027. Going forward, I would like the Medang provincial government under the governorship of Honorable Ramsi Pariwa to partner with the Russian Ministry of Foreign Affairs via the Miklouho-Maclay Foundation to export coffee, green beans, and sweet potato to the Russian market in Moscow or Vladivostok or other Russian centers or cities. So I believe that this conference is very important, very strategic, very important. And the governor for Medang province, Honorable Ramsi Pariwa, he approved
2 million kina already for this project. But we would need counterpart funding if there is funding available from the Russian government to give us if there is any aid in terms of counterpart funding to support this public diplomacy strategy going forward in the next 5 years, we would really appreciate that. I'm speaking on behalf of the Medan Provincial Governor, Honorable Ramsi Pariwa, and the Medan province as a whole, because I was recruited on a consultancy basis to develop this 40-page public diplomacy strategy for the Medan provincial government. So I would really like to, if it is possible at your end, Mr. Miklouho-Maclay, at your end, if it is possible, you can help us to open market, Russian markets for our coffee export and for the export of sweet potatoes and other commodities like bilums. We do this bilum Mary blouses here in Papua New Guinea. We had some of these been traded in London market and Paris market in France and New York market in USA. But we would also like, if there is a market for that in Moscow, to trade our commodities there, like bilum wear, bilum shirt and dress, and also not forgetting the coffee green bean export. Currently, at the moment, there is 2% of coffee in Papua New Guinea is exported to the Russian market. But I would like that in the next 5 years, I would like the Medan provincial government to partner with the Russian Ministry of Foreign Affairs so that we can increase the 2% of coffee from Papua New Guinea to the Russian market must be increased to maybe let's say 5% or 6, 7, 10%. So I'd really like to see deeper connection, bilateral connection, and I like to see deeper diplomatic connection and deeper trade and aid with the Medan provincial government. I believe Miklouho, Mr. Miklouho, you are the descendant of a someone who has set foot in Medan province, the first province in Papua New Guinea. So it would be very good if at your end, since your ancestors set foot in Medan province already, it would be very good if you can, through your connection and network with Russian businesses in Moscow, you can connect the Medan provincial government to Russian market in Moscow, like the export of open market for our coffee, green bean, to be exported to Moscow in Russia. And also not only coffee, but we would like to see there must be a open market for our sweet potato export. I'm currently working as a trade finance consultant for the Euro Exim Bank here in Papua New Guinea. I've worked with them for the last 3 months, and we are dealing with, basically we are dealing with trade finance instruments to facilitate global trade. But Russia, as I understood, is one of those countries in the sanctioned list. So to do business and trade via the SWIFT system won't be possible. But if there is any other way, an alternative way where we can circumvent the SWIFT system to trade with Russia, that would be very nice. If at your end you could advise us, give us the information, provide us the information, trade information for us to do trade with Russia. If it is not by SWIFT system, then what are the macroeconomic system or the trading system right now Russia is using to trade with the world? So in context of this conference, Russia and countries in the South Pacific, it would be very interesting for Papua New Guinea to expand trade, and especially with Medan provincial government. The governor of Medan province is really interested in that strategy and is funding already allocating 2 million kina to fund this project. I've included in the financial plan. In the financial plan, you can see the budget there. It's 3.5 million, but the governor has given us the approval already to fund us with 2 million kina. So we would go ahead to export coffee and also sweet potato, but we are really in desperate need for an export market opportunity for in Moscow or Vladivostok or in any other Russian cities where, if at your end, Mr. Miklouho, you can connect us with
Russian businesses, Russian business community, where we can get their contact details and we can send them our export. That would be very great to strengthen trade relationship, economic partnership with Medan province in Papua New Guinea and the Russian government via the Russian Ministry of Foreign Affairs and via the Miklouho-Maclay Foundation. So I've captured an annual work plan. Just for your glimpse, I've sent the paper already, an annual work plan, including the financial plan and a 5-year plan. I've captured all of them in the plan. So it would be very much appreciated to hear from you and what are the responses after this conference. So thank you, Mr. Miklouho. I'm very much, and I'm also one of those think tanks and in Papua New Guinea where I would look forward to have a Russian embassy in Papua New Guinea. Right now, at the moment, we don't have a Russian embassy in Papua New Guinea. We have the US embassy, we have the Australian embassy, the New Zealand High Commission, we have the British High Commission in Papua New Guinea, but at the moment, we don't have a Russian embassy in Papua New Guinea. So that is really a need. So I would ask the Russian government via the Russian Ministry of Foreign Affairs, via the through the Miklouho-Maclay Foundation to help us, especially through the connection now that I'm engaging with you guys through the initiative of the Medan provincial government under the Honorable Ramsey Pariwa, the governor of Medan province. We can, in the next 5 years, we want to see a Russian embassy must be established in Papua New Guinea. So that will deepen our bilateral ties, bilateral trade relationship with Papua New Guinea and Russia. So I would like to really see that happen in the future. So that is one of the requests I'm putting forward in this conference. So I hope you can take that into account and look forward to establishing also a Russian embassy in Papua New Guinea so that we can have a close contact, close communication with and establish a Russian presence in Papua New Guinea. And I'm really pushing forward for that through my political connections, political networks, and through my technical knowledge and all this. So I am really interested. I'm one of the big fan of Mr. Vladimir Putin in Papua New Guinea. I'm one of his big fan for Russia in Papua New Guinea. So I would like to see a Russian embassy be established in Papua New Guinea, and we carry on in the next 5 years, deepen our trade bilateral relationship. We can look at economic diplomacy. We can look at education, science diplomacy by opening scholarship opportunities too for Papua New Guinea students to go and pursue their master's degree and PhD degree in Russian universities too. That's one of the areas too I would like the Russian government to look into to support us in the future going forward. So I don't have much to say, but thank you for giving me the honor to speak. It's really a privilege to speak to the Russian government via the Russian Ministry of Foreign Affairs through Miklouho-Maclay Foundation and Mr. Miklouho-Maclay. I really appreciate this opportunity. I think I'm done here. I'm finished with my short, brief presentation, and I really appreciate you giving me the time to present my public diplomacy strategy for Medan provincial government 2023 to 2027 going forward. So thank you very much, Mr. Miklouho-Maclay Foundation. I really do appreciate it. Yeah, anyway, I'm finished. I'm done. Thank you very much for this wonderful opportunity to speak to the Russian government. Thank you. Большое спасибо за ваш великолепнейший Thank you so доклад. much for your great report. I've attached a decoration, as you see. It's the Papua New Guinea decoration. The embassy has not been established yet, but Madam Vorobyova is also the ambassador to Papua New Guinea. So, of course, there is the diplomatic relations. They are present, but we have already opened the Russian cabinet in 2019, at the end of 2019, and at the National Library, you can see our books. The recent ones is the multi-volume works by Miklouho-Maclay. Just a couple of years it arrived in Papua New Guinea, but I completely agree with you that here at this conference and at the future conferences we'll be able to establish the contacts that will enable us to develop the trade between our countries.
I'd like to move on to the next speaker. The next speaker is my great friend, and we met during the first expedition, and Olga Temple also carried out the second expedition in 2019, and she was the participant of this legendary expedition that brought great results in scientific research. Olga Temple, the linguist, University of Papua New Guinea senior lecturer. I give you the floor. Thank you very much. I would like to tell you about my experience, my personal experience of coming across and working together with Nikolai. Can we see the first slide, please? Can you put it to play? The presentation. Can you please play the presentation? Hello? Да, вас слышно. Видно презентацию? Да, видна презентация. Yes, we can But hear you're you. not playing it. We You are can see the supposed to play presentation. it. У меня почему-то... Сейчас, секундочку. Just a second. Не могу понять, у меня почему-то свернулось окно. А вот управление слайдами. For some reason, there is a technical glitch. Just a sec. Почему-то у меня не на все. Well, you can Start on my side. start the demonstration of the screen once again. Сейчас. Restart it. Oh, okay. У меня не получается. You mean I should share? It wouldn't work. Should I share? Попробуйте. Could you try, Okay, I'll please? try. Yes. I'll try. I've never done it before, but I have to try and. I'm sorry, this won't work then because I really don't know how Давайте я to еще раз share. попробую. Сейчас я еще Let раз me Okay. try once again. Let me Okay. try once again. Okay. I can see it perfectly. So let's continue it this way because we can see it. Oh, yes, now it's now perfect. this is okay. Yeah, that's perfect. Good. Thank you. So I would like to tell you about my experience of meeting Miklouho-Maclay during their visit in 2017. Can we move to the next slide, please? Yes. So a short introduction. I'm an Earthling, born in Latvia, grew up in the Latvian Soviet Socialist Republic, by spirit an internationalist and an Earthling. I believe that we should use our human reason to cooperate and collaborate in the world. Can we please go back to that slide? Yes. So, you know, we can only survive and benefit through collaboration. A French political economist, Destutt de Tracy, in the 18th century, he defined human society as a continual series of exchanges. And we all benefit through these exchanges, through collaboration, through share of knowledge, accumulation and sharing of knowledge, and division of labor. So I believe that in this 21st century, we should all realize that we live on one planet. We are all passengers
in the same boat, and I believe in international cooperation. So I've lived in Papua New Guinea for over 22 years and worked at the university. And you can imagine my total delight when in 2017, September, I heard Russian speech in the library, Michael Somare Library at the university. And when I called out and I said, "Good morning," there was equal delight from my friends that became my really good friends, Nikolai and Igor and Dmitry, that visited. In 2019, I was invited to join them during their expedition to the Maclay coast. And that was really the realization of my childhood dreams. As a child, I grew up and I read a lot about Miklouho-Maclay and his travels. So I never could imagine that I would end up in that same place that he visited at the end of the 19th century. So can we go to the next slide, please? Can we go to the next slide, please? Yes, this is the way people in the Bongo village met us and greeted us. So I would like to speak to that benefit that we all obtained through that beautiful cooperation, through that contact. Personally, for me, it was realization of my childhood dreams. And I met wonderful friends. But for all of us, both for the Russian explorers and scientists, and for Papua New Guineans, it was of historical memories, experiences that tied the two peoples together. And particularly because it happened during the International Year of Languages UNESCO had declared. We were able to start a very important project, because I met during our visit, I met with Asel Tui, who is a descendant of the Tui that met with the original Russian explorer, Miklouho-Maclay. Asel was a retired teacher, and because right now in Papua New Guinea, the land of almost different languages, there is a great danger of many of these languages disappearing, falling out of use, because the socioeconomic development and change interactions that are taking place in one nation of Papua New Guinea now. There is a great concern about the survival of these languages. So in order to promote the Bongo language, I spoke to Asel and I asked him to write stories, legends, memories, folk tales in 3 languages: the Bongo language of that village, in Tokpisin, which is a national lingua franca, and in English. And that's how Asel's book came about. The next slide will show us the cover page of his book. Could we see that? Next slide, please. Yes, this is the cover book of his stories that were published by the University of Papua New Guinea. This is Asel on the back cover. He wrote wonderful stories that were printed by the Linguistic Society of Papua New Guinea, and 400 copies of this book of stories written in 3 languages were delivered to the community school in the Bongo village with the help of Sir Peter Bata, who is the daughter of the Miklouho-Maclay Foundation also. So this is an example of how
international cooperation resulted in great achievements and great benefits for the people of the Madang province in Papua New Guinea, especially Maclay Coast, where they got a beautiful book for teaching children literacy in 3 languages. Could we go to the last slide, please? I'm sorry, could we go to the next slide, please? Yes, ASEL in 2019 participated in the International Conference of the Linguistic Society of Papua New Guinea that was organized by us in Port Moresby. He flew from Madang to Port Moresby for the first time in his life. He was able to fly and participate in the conference where he presented his book to the participants. So that was a great achievement for our department and for the people of the Bongo village, and basically a great example to set for the whole of Papua New Guinea, where a lot of expert teachers can write books in their indigenous languages, and then through their writing, these languages will live and continue to be used in Papua New Guinea. The last, please. This is just a scene from that. Yeah, so I hope that the seeds of friendship and cooperation will grow and blossom to make this a happy place for all. Spasiba, thank you. Thank you through in Tokpesin and Paldies in Latvian. Thank you. Огромное спасибо, Ольга, за твой доклад и за то сохранение. Thank you, Olga, for a wonderful presentation and for championing the preservation of the heritage, the indigenous heritage and legacy of the Bongo language. And it is truly amazing the sheer number of languages that still exist in Papua New Guinea, and your mission, your cause is a great one. And truly the population, the indigenous population, still use a few Russian words such as maize, kukuruz, because Miklouho-Maclay lived in that region, and it is very heartwarming. Moving on to the next speaker, Ms. Middleton. Just checking the connection, Ms. Middleton, whether Middleton Akali, you had some interruptions with your connection. Please check back with us once you get the connection re-established. And now moving on to the next speaker, Vyacheslav Kolganov, Deputy Chairman of the Committee for External Relations and the Committee on International Affairs. The floor is yours. A very good afternoon, dear participants of this conference. I will do my best to speak at pace that our interpreters, the wonderful interpreters, have time to translate duly. Truly, speaking, the chairman of the committee, Mr. Grigoriev, was supposed to take place to participate, but he could not attend, unfortunately, and I would like to announce the welcoming remarks on his behalf. I would like to mark the contribution of Miklouho-Maclay Foundation into promoting and studying the South Pacific region, with focusing on history and preservation of the legacy of our predecessors and continuation of this legacy. This approach is so important today for nurturing the younger generation, and I would like to thank
the Association of the South Pacific Researchers for this invitation to become part of the board of this assembly. And it is such a great honor for me to be part of this great organization. I am positive that the work they're doing will contribute to strengthening the cultural, economical, and humanitarian development, including the security and development of the region. Personally, I understand that everyone is focused on implementation and actual realization of these initiatives, and our committee within the past year has contributed a lot towards hosting conferences on such topics such as history of this region that I'm in charge of, particularly the South Pacific and the Southeast Asian region. This year was the year where we hosted 2 conferences dedicated to this transition of the second South Pacific Squadron that took part in the World War II, and that was a tragedy. The Usim fight was a very tragic moment of history where the squadron lost this battle, and this national shame, as it was referred to, when they had to bring down the Russian flag on the vessel, and our troops, they brought down to the knees the imperialistic Japan, and they took over the Sakhalin Island and the Kuril Island. And during that conference, we mentioned this South Pacific Squadron and its battle. And on the day where we commemorated the Saint Nikolai, who is the patron saint of all the sailors, we managed to find the long-lost tomb of the leader of the squadron, Admiral Rozdestvinsky. This place was the place where we had a shrine, but during the revolution, the shrine was lost. And due to the good efforts of the NGOs and other members of the community, we were able to relocate this particular place, and we erected a wooden and oak cross on this place, and hopefully within the near future we will see this place revived and restored. We also hosted a few conferences on deciphering ancient languages dedicated to the 100th anniversary of the birth of the great scientist Yuri Kmorizov, and his 100th anniversary was celebrated on the 19th of November. Kmorizov is famous for deciphering the Maya scripts and his work in the Middle Asia, but he's a true genius which has not received his true recognition. He also was interested in the Maya people, the indigenous people who inhabited the Hokkaido Island, the Kuril Island, the Sakhalin Island. But he also paid a great deal of attention to the Pascha, the Easter Island, and this indigenous population and their literary legacy. And next year, we will hopefully host a few conferences. And I would like to take this opportunity to invite the Association of South Pacific Researchers to one of these conferences, and we will dedicate this conference, this event, to the Easter Island and the research of the great Soviet and the Russian scientist Kmorizov. And we're very interested to have you as a participant, to have a joint participation between our organization and the researchers, the South Pacific Researchers Association, to delve deeper into this legacy of the Easter Island and those indigenous languages that Ms. Olga Temple mentioned.
in her presentation that are being preserved right now and being promoted in Papua New Guinea, which is a very symbolic trend and perspective, because they are under danger of going extinct. And Miklouho-Maclay Jr. devoted his life and work to studying and preserving the languages, the indigenous languages of Papua New Guinea, of this island. And this is particularly what I would like to build our relationship on across many directions. We participate very actively in the work that the association does, and we hope that the Russian flag will once again rise in the South Pacific and among those nations that inhabit this region. And our famous predecessor showed it to us that back in those times, there was a lot of bias, a lot of insinuation and myopic political vision, and some thought that he was a Russian spy, some thought that he was an imposter. But today, many years, almost a century that has passed since then, we get together to celebrate his memory, and we dedicate our work to him. Thank you. Thank you, Vyacheslav. And thank you for extending the welcoming remarks from the chairman of the committee. And thank you for this invitation to be part of this committee. This is a great contribution to the work that we do. And this is great support and assistance to us to promote these cultural and scientific relationship across multiple channels, and in economy and in culture and across all these fields. So thank you once again for being such a great friend to us. Yes, once again, would you let us announce the February exhibition that is held under the aegis of the St. Petersburg administration at the Mariinsky Palace, which is a true gem of our city. And in February, upon coordination with the Parliament of St. Petersburg and the Foundation, we are going to host an exhibition dedicated to Papua New Guinea and to Miklouho-Maclay's research. And whoever happens to be in this city, I would like to welcome you to this wonderful palace, who can be a rival to the wonderful Winter Palace in terms of the opulence of its interiors. And we would officially hand over the photographs and the press release of this event. Yes, we will host a day of science, and this exhibition is dedicated to the culture and traditions to Papua New Guinea, and we will have a number of exhibits that are celebrating this culture. And as we are preparing to hear from the next speaker, I would like to use this opportunity to say that this collection that was assembled in 2017 and 2019 through the expeditions, thanks to Asil Tui, the very person who is the descendant of the person who met Nikolai Miklouho-Maclay and safeguards the memory of the great Russian scientist. And this collection will be put on display for everyone to see. And I am myself a very unique collector, and all of this collection, my clan, because I am myself part of the Maclay Coast clan, we received those precious exhibits free of charge, and this is an unprecedented initiative that continues to live on. And secondly, during this exhibition, we will also showcase the Russian toponyms, the Russian place names that our researchers and explorers left in that region to cherish the memory of Nikolai Miklouho-Maclay, and those geographical names that were given by Russian explorers and also by our friends. So one of the latest toponyms in the Maclay's village was given by Asil Tui, and the Vitas or Night Strait
which is still preserved on the map, which is again very symbolic, because in 2023 we will broadcast a movie which is subtitled in the Russian language on the geographical names, and that will feature the presentation of Mr. Murape, the ex-prime minister, and we are very good friends with him. And he says in his speech that they still remember those historical names, and they're eager to make sure that these names they live on because they're part of their shared history. So thank you for supporting these initiatives, because on so many levels it contributes to strengthening the intergovernmental and political and cultural relations between our nations. I still cannot see Mr. Middlet, whether he's with us or not. So I'm being told that he's not with us. So once he goes online, we will give the floor to him. And right now, the floor is being handed over to Ms. Kelly, who is part of the UN Population Foundation, which is very popular in Papua New Guinea. And I would like to give the floor to her from the United Nations Population Fund. Ms. Bronwyn Kelly, the floor is yours. A very interesting presentation from you. Warren Kelly, are you with us? Because I believe I saw you in the list of participants. Please check back with us. Let's check if Bronwyn Kelly is with us or not. So I believe we should move on to the next speaker, because we may be experiencing some technical interruption. William Burung, independent researcher and Doctor of Philology in General Linguistics and Comparative Philology, within presentation on the introducing languages of West Papua and proposing ethno-linguistic collaboration. The floor is yours, Mr. Burung. Let me share my paper first with you. Could you hear me, everybody? Sorry, I couldn't find my paper. Let me open it first. Okay. Oh. Ничего страшного, у нас есть. Yeah. Wait. Take your time. We still have time. We are within our time window. Okay, can you all see the paper? Hello? Отлично. Yeah? Yes, we can see it. Thank you. I think I changed the title of the paper. It is Languages of West Papua and Research Cooperation. There's still close, the idea is still the same as what is just announced. And I think I would just read or mention the summary of the paper and show some examples of that. And this paper is also, I think that the paper is a continuities of what Olga has just presented, her case in Papua New Guinea. Thanks, Olga. And this is what I call languages of West Papua. And what I just want to share a bit about the effect of languages in West Papua in terms of degree of endangerment of the dying languages and such and such. Now, if we talk about the languages in West Papua, there are two major families, which is we call Austronesian and Papuan languages. Now, the Austronesian languages found in West Papua are members of Malayo-Polynesians, as well as linguists are already defined that. That's the larger family member in number,
which is 1,252 languages out of the total of 1,273 Austronesian languages of the world. Yeah, if we want to stretch from 2 languages in North Central Malayic family in Madagascar, and we go up north to Kulon language of the Northwest Formosan family in Taiwan, and then we further go east to Caribbean Javanese language in Guyana, down southwest to the Maori and Moriori languages in New Zealand, and we go top marking the vast area of the distribution of the Austronesian languages. Now, these Malayo-Polynesian languages are found in 3 offspring, which are Eastern Malayo-Polynesian, comprises 13 languages. South Halmahera, West New Guinea, includes 42 members, and Tanimbar Bomberai consists of 8 languages. I will show you their status later on. This makes 63 Austronesian languages in total that are found in West Papua. All of these languages are listed in Glottal Law 47 as shifting, moribund, and severely endangered, with 3 already extinct. And the Papuan languages, which is the nuclear Trans-New Guinea languages, which is listed in Glottal Law, comprises 10 major language families that are Asmat Au Ok family with 49 languages, and Kimbuwadi 17, Dani 13, Enga Kewahuli 14, Finisterre Huon 62, Greater Binandarian 13, Kaimantu Goroka 28, Madang 108, Mek 8, and Paniai Lakes 5, of which those that I have printed in bold are constituted Papuan languages found in West Papua. This makes 75 nuclear Trans-New Guinea languages in total belong to the native dwellers of West Papua. Now, these languages are listed in Glottal Law, again, 47 as not endangered, threatened, shifting, endangered, and moribund, or severely endangered. Now, within its own discipline, linguistics, that is linguistics and also linguistic anthropology, I think interdisciplinary research cooperation is an urgent call for all of us, especially. Yeah, so linguists, anthropologists, archaeologists, language experts, educators, and scholars should consider to partake in a cooperative research team in responding to such a call. The need is not merely for academic enterprise, but also for the enhancement of education and development in West Papua. Now I will show you the examples of all these languages. The first family would be those languages belong to the Austronesian languages. They're divided into Malayo-Polynesians, and then we have Eastern Malayo-Polynesians that divided into three sub-family, which is Western Oceanic linkage, down to Sarmi Jayapura Bay, and that comprise 13 languages, which are, and these are the lists that I have quoted from Glottal Law. I will just show you briefly, and then we go down to the second family would be South Halmahera, West New Guinea. That would be languages that found in the Cenderawasih Bay. There are 19 of them, and Lower Membramo 3, Raja Ampat, South Halmahera 17, and those languages of Mor, Tanda, and Moropen. These are those languages, and if you see the red ones, red printed, that's are those languages that already extinct. We have 3 languages here already extinct. Sorry, 4, Tanya. And then the
member is the Tanimbar Bombray, found in West Papua, include 8 languages that are members of 2 families, Eastern Bombray and Nuclear Tanimbar Bombray, which is listed below. And I think Arguni area, if you can see Arguni, it is shifting and endangered. So back, when we go back, I found the name Miklouho-Maclay have done research on the languages here in this area. So that is something quite interesting. But we see all languages here are all in danger of dying out, disappearing. Then non-Austronesian languages or Papuan languages, which is listed in the Glottal Log 4.7 as nuclear Trans-New Guinea languages, which I will use the term here, nuclear Trans-New Guinea languages. That include 10 major languages, which is, I will just mention those that in bold printed typesetting, Asmat Ayu Ok, Jani, Mek, and Paniai Lakes. These languages where their members are found in West Papua. And we see the list of the Asmat Ayu Ok. We have 49 languages, and almost all of them are threatened to disappear, to dying. 49 languages. And then the Dani languages. In the Central Dani and Ngalik Nduga, that's divided into 2 main families. Central Dani have 6 languages, and Ngalik Nduga 5. And then we have the independent languages, Ngem and Wano. So there are 13 languages of the Dani language family. They are not endangered here. But I think it is only Wano is shifting, threatened, and 20% certain that of disappearing if we don't care about it. Now, my conclusion is while the pressure of linguistic research is to meet our academic purposes, whatever they are, it should be apparent that the need of language documentation, revitalization, and so to propose language preservation is to be taken into consideration seriously. A question remains, who wants to do the job? From my direct experience as a field linguist since '94 until these days, I have been a lonely linguist working on my own. That is why you say what I call myself an independent researcher. I would, in this opportunity, like to bring up a thought for brain discussion anytime after this conference, probably. So you'll be interested in starting a corporate research in West Papua. My contact email is given below. I'm now a director of Papua Language Institute, and I would really like it if there are things Miklouho-Maclay could initiate something from Russia, or maybe you have a doctorate researcher or whatever, and we can talk about it and to build up working together. The same as what as suggested by Olga in her first presentation. And we are neighbors, Olga, and I'm scheduled to be in Vanimo next year, early next year, maybe in January or February. So if you would like to meet up, I can try. I think we should meet up to talk further about languages in Papua at your end and at my end. I think that's all my presentation. Thank you so much again for having me in the conference and giving me opportunity. Thank you, Nicholas. And maybe I try my Russian. Огромное спасибо, Вильям. Thank you. Огромное спасибо, Вильям. Это действительно уникальная возможность узнать о ваших исследованиях. И я вам должен сказать, что интересная была конференция, которую я посетил в Порт-Морсби. Тогда я сделал небольшой доклад
о том, что делается в России по сохранению языков. И вот, делясь опытом, должен сказать, что более 20, на тот момент 22 языка законодательно были внесены для обязательного изучения. And I'd like to say that we had a number of languages that were compulsory to study language at school, and that was a great opportunity. And Russia is a great country with many cultures and languages. And in order to preserve the languages on the level of law, it is stated that apart from Russian, the Russian language, students and school students need to learn their native language and use it at school. So we have this compulsory rule in Russia. I'd like to present the next speaker for you. Right now, Kili has joined us. I'd like to find out if she's online, if she needs some time to prepare. Kili, can you hear us? Okay, so if I understand you correctly, Bronwyn Kili, you are online. I can see you here, and you are saying that you're ready. You're writing it in chat to me. Just a second. We'll try to give you the floor. I've sent the inquiry to switch on the mic. She says she has joined us. She says, I'm connecting. So let's check the sound. Let's do a very quick sound check. She cannot understand the language. Если позволить. Так, секундочку. Принять приглашение, нужно стать докладчиком. Accept the invitation and become the speaker. Секунду. Just a second. One more try. We'll wait for 30 seconds more, but still we'll have the opportunity to give Kili the floor after the next speaker. So we'll try to find out if Kili is able to join us. Maxim, is Kili connected? Yes, she is, but as for the sound, she hasn't switched the microphone yet. Could you drop her a note in the chat? I asked her to accept the invitation. I cannot see her in chat yet. Okay, so I have a suggestion. We'll move on to the next speaker. Kili will be able to take the floor after the next report. Igor Noskov is with us, is online. We're very lucky. He's a member of the Association of Researchers of Asia Pacific. He'll be the expert of this association. He's also the representative of the Ministry of Education and Science of Russia in France. Igor, we give you the floor. Everyone has just let me know that they're ready to join, but it seems that
it turns out it is not completely right. Секундочку. Если позволите, у нас Юлия, If you allow me, Yulia если она готова, Dia, if she's ready. Hello, yeah, I'm ready. Тогда сейчас вот у нас докладчик, а уже вы после, через 10 минут. Вы готовы будете? Да, пожалуйста, извините. Так, тогда... In this case, we give the floor to Yulia Dia, an activist of the Indonesian community in St. Petersburg. The topic of her speech is the everlasting relationship of the two diversity countries, Russia and Indonesia. We give the floor. Thank you so much. Good morning, ladies and gentlemen. It's a very great honor this morning being part of a wonderful event. My name is Yulia Dia. Actually, I have been working as Starship Chill from 2011 from Kirov, and now I moved to St. Petersburg, and now I'm working as a Chill in SPPGU. Thank you for this floor. Well, I would like, could you please help me to put my presentation, please? Could you please help me to put the presentation on? Внизу экрана нужно нажать на демонстрацию экрана. There is the demonstration screen button icon below on the screen, and you choose the presentation option. Let's see. Give me a second. So you don't. I thought you will share my presentation because I sent it already. All right. Николай Николаевич, а у нас есть презентация? Nikolai, do we have everybody presentation? can see now? Да, спасибо. All Yes, right. we can Thank see. you so much. All right. So I'm from Indonesia. Thank you so much. And it's very wonderful to have here again. Well, I would like to introduce about where is the Indonesia is. Indonesia is a country located off the coast of mainland Southeast Asia in the Indian and Pacific Oceans. It is an archipelago that lies across the equator and spans a distance equivalent to 1/8 of Earth's circumference. Population that nowadays in 275,400,000. Is the capital Jakarta, is located near the northwestern coast of Java. In the early 21st century, Indonesia was the most populous country in Southeast Asia and the 4th most populous in the world. In the 19th century, Imperial Russian maritime expedition starts visiting the Indonesian archipelagos. In 1806, two sailing ships, the Nadezhda and the Neva under Ivan Krusenstern and Yuri Lyasiansky engaged in the first circumnavigation on the earth and approached the shore of Indonesia. So Indonesia, this is a lot, the big and small island that is spread out in Indonesia. It's called the archipelagos. And the diplomatians, the culture, this is the very good and unique things. The good relationship among two countries seem everlasting along the aspect of cultural. There are several songs that are popular in Russia. The first one, which is very popular in Russia, anthem song written by Ismail Marzuki, in Indonesia called Rayon Pulau Kelapa. In Russian called Strana Ratnaya Indonesia, or Pesnya Ostrova Palm, was translated into Russian in 1957 by Vladimir Korchagin as an editor at the Central Studio of Documentary Film and Arrangement, Vitaly Gevisman, and a singer by Maya Golovnya. Through that song, a close and sustainable partnership between Indonesia and Russia was formed.
The songs tell us about the natural beauty of Indonesia, island, palm beach, flora, fauna, cultural trends, and Indonesia's society itself. If I have left over time, I would like to we together to sing that song. And the second one, Sapu Tangan, Plato Check by Maestro Kaisang Kroncong Gesang. Ayo Mama is a Dawai Mama Malukit song, which is in 1943 to 2011. This song is very popular for the kids in Indonesia, especially in the Maluku Island. And I heard some of orchestra also in St. Petersburg sing that song, Ayo Mama. Apabila Kau Tersenyum, song written by Amin Usman and popular by the Yesli T. Ulips Yosha, maybe something like that in Russian. And then Naik Delman, songwriter by Ibu Sud, Pragulka Saat Som by Rubina Taryam, and the time and the second, which is unique things. Well, I would like to move on. If I have left over time, I would like to sing that song together with you. The very unique thing is about language culture. When I used to live in Pyatgeu, when I was in Stars Wakil in Pyatgeu, I got a very unique, how to say, paper about Russian totokromo or polite manners between Russian and Japanese culture, which is where I was born. There are common culture patterns, especially between Japanese culture and Russian culture. It's the polite manner. In Indonesia, we call totokromo, how to speak with. So, for example, in Russian, we say to the older person by we, вам. The same in Japanese language, in Japanese island. We cannot say ti or tibia, but we call in this time is a totokromo. We need to say panjenengan, is it we, and sampean kita vam, something like that. So there are the same pattern in this language culture, and there are many similarities vocabulary, which is pronunciation and meaning the same. For example, pineapple in Indonesia is nanas, in Russian ananas. School, sekolah, sekolah in Indonesia. Number two, dua in Indonesia, dua as well. Motif, motif in Indonesia, motif also. So there are many similarities, vocabulary, which is pronunciation or meaning between Russian and Indonesia as well. And I would like to make us more cheerful in this very beautiful morning. I would like to sing that song, which is Rayuan Pulau Kelapa, which is translated by After Teksa Paruske and compositor by Gibbs Kamen. Iznice если мой по-русски это очень плохо, я попробую для вот этой песни. Maria Micho plemi amitaya, lesami drevnimi pakritaya, strana ratnaya Indonesia, sersa lubok tibia hranim, тебя лучилась кают заркие, тебя светы одели яркие, и поместроены раскинулись по берегам твоим. Песня вздат течет, моряка влечет, полуденние твоих края и красот полна сердце ты одна. Indonesia, любовь моя, something like that. So the conclusion for this very wonderful
event. I want to keep this main point in mind. But tremendous diversity, which is the Indonesian national motto, Bhinneka Tunggal Ika, unity in diversity, makes reference to the extraordinary diversity of the Indonesia population that has emerged from the ongoing confluence of people, language, and culture. The country includes more than 300 different ethnic groups and more than twice as many distinct languages and most of the major world religions. By tremendous diversity, and it's undeniable, we all hope to make reference to a more peaceful, coexistence in harmony. Thank you very much for this kind, wonderful event. My name is Julia Parandia, and Happy New Year to all. Thank you. Большое спасибо, великолепнейший доклад, а песня. Thank you so much. Very great report, and the song, the performance was really great. I think it's a very unusual speech. It demonstrates your great Russian language, and I'm really impressed. I didn't even notice any accent. And I'd like to introduce you to the next speaker. Kili was finally able to join us with her speech related to traditions and cultures of Papua New Guinea. And that is the topic of her speech. Kili, are you with us? I know that you were able to join us. Sorry for the technical difficulties, but can you just allow me to share my screen? Конечно, делайте. All right, okay. Yes, sure. Okay, so Papua New Guinea. So when I was asked to do a presentation on Papua New Guinea, I thought we have so many languages, so many different cultures, but I decided to narrow it down to something that we're doing in the development space in Papua New Guinea. So hi everyone, my name is Bronwyn Kili and I work with the United Nations Population Fund. And as the Young Ambassador, I work on all aspects of UNFPA's programs in Papua New Guinea, but I also work on the cultural integration work that UNFPA is doing at the moment. So just a bit of background. Last year, we launched in Papua New Guinea a Bilum campaign, and I'll explain a little bit about the Bilum, but our work on sexual reproductive health and gender equality, these are very sensitive topics in Papua New Guinea. And when you talk about sexual reproductive health, the country has its own ways. These are taboo conversations that you can't have, but they are, even though they are necessary in terms of addressing healthcare and social change in the country, we have a big barrier because of culture and because of the diversity of the country and because of the customs and the traditions. So you cannot speak openly about topics like sexual reproductive health, which I know in many different parts of the country, the world, these are also taboos. The pictures, in this picture, you will see two women. I'm one of the ladies, so I'll let you try to figure out which one that is. But on their heads, they're carrying two traditionally woven bags, which are called bilums in Papua New Guinea. And this is something that is very common in the country. If you visit Papua New Guinea, one of the most common gifts that you will get is this traditionally woven bag called a bilum. And it is an integral part of women's lives in PNG. So a bilum is used for maybe to carry things, to carry babies, to carry food to the gardens and back, because we also have a huge culture that's around, tilling the land and agriculture. It's, for
ages. So we use it traditionally for carrying things, but we also use it for ceremonies, like initiation ceremonies. We also use it for gifts and different types of bilums or different types of these traditionally woven bags also have different meanings and different stories and different patterns. At UNFPA, we managed to find 6 patterns that had stories that would link to our work on reproductive health, on gender, on working in partnership. And this was sort of our icebreaker to connect with people so that they would no longer see our work and our mandate is just something that is of the Western world, but also something that they could connect to and they could understand in their language. So it's also important for us to not just connect and in terms of translation, but also in terms of the stories that people know when we're trying to talk about these sensitive topics of gender equality and reproductive health. The bilums are also linked to different rituals that impact how men and women behave, how they interact, especially initiation ceremonies. So today I will not necessarily go into the detail of the bilum, but I will talk about how there are more on the initiation ceremonies, because after we launched this cultural integration campaign where we try to find, and the point of the campaign is mainly to find points in culture where we can discuss sensitive conversations or sensitive topics, or that would give us the opportunity to do so. So after we launched this whole campaign on cultural integration, we started looking at different ways to create dialogue with people in Papua New Guinea. In traditional times, we had spaces for dialogue called the Houseman, which is a man's house, and House Mary, which is a woman's house. So these were traditional gendered spaces for dialogue. So let me just go a little bit, talk a little bit about the Houseman. So within the men's house, this is where you would have the ceremonies for the rites of passage when a young man or an adolescent boy becomes, when a young boy becomes a man. So this is where you would have the transfer of traditional knowledge and skills. This is where men would discuss sensitive topics, including how their curiosities about the opposite sex, the curiosities about their bodies as they become men. And this is where you would discuss what are the values and the skills and what does it mean to be a man in traditionals in society and what is considered respectable. So this is where people would learn these things, learn about their culture as well, the different practices, their expectations as men in society. So this is the men's house. And usually when a boy becomes a teenager or he reaches a certain age where they consider him now a man, that's when they would put him in this traditional men's house and they would keep him there for about a month where he would learn these things. The women also had a similar practice, which is the house marry. And this is also like in the men's house. In the women's house, you would learn, of course, the women would go through their rites of passage ceremonies and practices. They would have the transfer of knowledge, what is expected of a woman, what are some of the things that you need to be aware of and values, what are some of the skills and tools that you need to know and to survive as a woman in that society in that particular time. So these were the spaces where you would, and also these were the spaces where they would talk about how to look after yourself as a woman. How do you look after your body? And it was also a celebration of a little girl becoming a woman. In the houseman or the men's house itself, it's also a celebration of a boy becoming a man. So these are the two the key practices that we had in traditional times. What we discovered as well as we were trying to find a safe space for conversation was that if we used a concept of
the Hausmann and Hausmary in our programming, we were able to start these sensitive conversations within the communities here. And so we started dialogues called the Hausmann or the Hausmary dialogues, which was basically reviving some similar practice of the dialogue, but also cultivating this conversation on culture, which would then be an entry point for us to discuss sensitive issues such as sexual reproductive health in Papua New Guinea, and also gender-based violence, some of these development issues that we want to talk about in Papua New Guinea. So these reviving culture and integrating our work or in our dialogues in this way helped us to have these conversations. Now, we don't necessarily have an exact replica of a Hausmann and a Hausmary or a men's and women's house, but we have dialogues that we call the Hausmann Hausmary dialogue, where we bring older men, younger men together to discuss issues. And we also bring, we have the female dialogues, where we bring like women and young girls to talk about issues that affect them. So in this way, this is how we're integrating culture into some of our work. We're also evolve this and use different mediums of communication, such as community dialogues. We use these concepts in major events and forums, on the media as well, and also, in the country. What we've found from using these cultural integration techniques is that there's a lot of positive response from the people that we engage with to talk about these sensitive topics and these sensitive development issues. They're a bit more open to these conversations. The unstructured method of the dialogues helps us to also get insights into things that link to our mandate that we actually would not find if we did a normal survey or a study. And also it has, it's helped us to increase conversations on these topics, and we're sort of, these conversations are now evolving to become more like national forums. So it's sort of like using culture as a different tool for communication and as a tool for addressing sexual reproductive health, so that it no longer is seen as a barrier. Culture is no longer seen as a barrier, but more as a tool for dialogue with people, especially on sensitive topic. And I think one of the reasons why it's so easy, it makes it easy to bring influential people and leaders in is because a Hausmann or Hausmary are spaces for leadership dialogues as well. So it's something that Papua New Guineans can connect to and relate to a bit more often. There's so much that we can talk about for Papua New Guinea, but because of time, this is something that I thought I would share, but I'm willing to share any information or answer any questions if anyone has any. Thank you. Илья, огромное спасибо, и я, пользуясь случаем, должен сказать, что точно так же я... Kelly, thank you. You see that I have my own bag, I have my own film bag, which I bought in Papua New Guinea with a very traditional pattern. And I believe that at one point, this is exactly the way to wear it in men. And it became very popular in many countries of the world. And I think men started wearing it around the neck and on the chest, exactly like I've just shown you, to sort of pick up this culture, this tradition of Papua New Guinea. And in this respect, the information that our foundation and our association has, owing to those sketches of these drawings of Miklouho-Maclay back 150 years ago, of the way that people used to wear these bags, and you could differentiate between the ways women and men were wearing these bags. And the story had it that men did not used to wear these bags, these built bags, and women did. But these new insights, which have been digitized and made available to
to all the communities. And it was not the case a few years back. And now our colleagues, members of the association have access to this information, to this valuable insight that could be used to safeguard this culture, these traditions that were studied back 150 years ago. And all these things are part of the work that we do. We have digitized materials that we could share with you, that you could maybe pick up something new to trace the dynamics, the cultural changes that have taken place. We have had certain changes to the schedule, to the program, due to the difference in times. And in Papua New Guinea, we understand that it is almost nighttime, it is late evening. So I would like to make a change into the agenda. And Catherine, the member of the association, asked that we give the floor to her because she has some other engagements to attend. Who will talk on the history of the South Pacific region studies in the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences, and then we will give the floor to Igor Noskov. Thank you, Nikolai, for giving me this chance to make my presentation. And I would like to say, sorry, my apologies that my management asked me to attend a meeting. So I would like to present my presentation now. It will be on history of the South Pacific Studies at the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences. Back in the Soviet times, up until 1960s, the population of Oceania was the subject of ethnographers and linguists from the Institute of Ethnography named after Miklouho-Maclay in Moscow. The 1960s marked the decolonization process in Oceania. In 1962, a very small state of the Western Samoa became independent from New Zealand. Starting from 1997, it acquired the official name of Samoa, and that was followed by the independence of the British Fiji in 1970s, and Papua New Guinea, which was under Australian rule, which became independent in 1975. In 1994, a total of 12 states of the southern part of the Pacific Ocean became independent. Political, economic, and historical processes in the newly independent countries of Oceania required thorough and scrupulous research. And exactly for that very reason, in 1967, the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences in the USSR acquired a new department, which was the Department of Southern Pacific Research, under the leadership of the outstanding historian Kim Malakovsky. Back in those times, the department numbered 20 staff members who engaged in research and analysis of the current issue of the newly independent oceanic states. The first conference on South Pacific region took place in 1970 at the Institute of Oriental Studies of the Soviet Academy of Sciences. And this tradition of hosting conferences was supported by our institute even in the most trying times, in the most challenging times in the 1990s. And in this year, 2022, we have hosted a 43rd All-Russian Conference, South Pacific region, past and present history, economy, politics, and culture. These conferences have always brought together representatives of Russian embassies from Australia, New Zealand,
and also ambassadors from Australia and New Zealand and Russia. Particularly noteworthy were presentations from Yuri Sokolov, who in the 1980s and 90s was the ambassador plenipotentiary extraordinary of the Russian Federation to New Zealand, Western Samoa, and the Kingdom of Tonga. These conferences have always brought together scholars and scientists from Russia and foreign countries. And in 1971 and 76, we had the first scientific expeditions to Oceania led by ethnographer Daniil Tumarkin from the Institute of Ethnography of the Soviet Academy of Sciences, including several researchers from the Department of South Pacific Studies of the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences. And I'm on board of Dmitry Mendeleev. On board this vessel, they visited almost all independent states of the region. Mr. Kim Malakovsky, who I've mentioned before, the first leader, the first chief of this department, visited Papua New Guinea in 1974, just a few months before gaining independence. And he wrote a book, An Island of Birds of Paradise, which was published in Moscow in Nauka or Science Publishing House in 1976, which to this day becomes the most unique and the most authentic source of knowledge on Papua New Guinea, this country. Later, this Department of South Pacific Studies managed to establish connections with countries of Oceania, with different higher educational institutions and scholarly centers in Australia, New Zealand, and USA. In 2009, the Department of South Pacific Studies and the Department of Southeast Asia merged into one center, which was named Center for Southeast Asia, Australia, and Oceania, of which I am currently an academic secretary. In 2019, on the basis of the Center for Southeast Asia, Australia, and Oceania, we established a Center for South Pacific region under the leadership of Miklouho-Maclay Jr., a famous descendant of the Russian explorer. Miklouho-Maclay has made contributions to reviving cultural and educational contacts between Russia and independent state of Papua New Guinea, mainly through the activities of the Foundation for Preservation of Ethnocultural Heritage, which was set up in 2017. And under the aegis of this foundation, 2 scientific expeditions were launched to Papua New Guinea in 2017 and 2019, following the footsteps of Nikolai Miklouho-Maclay Sr. In 2021, owing to the initiative of Nikolai Miklouho-Maclay Jr., an association of South Pacific researchers were set up at the basis of the Center for South Pacific region of the Center for Southeast Asia, Australia, and Oceania of the Institute of Oriental Studies. And I am again the academic secretary and the executive director of this organization, which unites researchers from Russia and abroad to coordinate activities on the Southern Pacific studies. This association promotes very successful activities on safeguarding
the memory and the legacy of the Russian presence in this particular part of the southern of the world, of the Pacific Ocean, which harks back to the 19th century, which was the time when the first circumnavigation took place, led by the famous navigator, Krusenstern. This association has a number of projects that it promotes, which includes publication of scientific books, hosting contests, scholarly contests, both domestically and internationally. It popularizes science, it digitalizes scientific papers and materials, and it hosts lectures and conferences and many, many other events and activities. In 2022, we marked several achievements, and one of the most interesting achievements of the association is the project entitled Russia in the Region of the South Seas. Many of our colleagues have participated in this colleagues, and you can find more details on this project by clicking this link down below. Проект России в регионе Южных морей, помимо прочего, Project Russia in the South Seas included 5 international scientific conferences held between Russia and Malaysia, Indonesia, the West Papua province of Indonesia, Singapore, and Taiwan, which united Russian scientists with their colleagues and representatives of various state agency and diplomatic agencies and higher educational institutions in those countries. And once again, I would like to add that at today's conference and at the open assembly of our association, we are eager to see new members. We are inviting new members to the conference. My deepest apologies that I will be unable to attend this important event, but it is my true hope that it will be successful, and I would like to wish the best of luck to all the participants of the conference to give their presentation and to exchange their feedback and opinions. And right now, I am again apologizing for having to leave. Thank you, Catherine. Thank you for the work that you've done, which is truly tremendous on uniting people in those scientific projects to work together, to participate in conferences, in other events. And I see that these activities are ongoing and they never stop. And I think that we need to get this point across, that back in the Soviet times, our researchers assembled a wealth of materials, a wealth of knowledge on this region, on the South Pacific, which is enough to contribute to promoting the knowledge in modern times and to lay the foundations for future research, because we live on the same planet, and it is our common mission, common goal to try to safeguard this region and to safeguard knowledge. But our Association of South Pacific Researchers goes beyond, because you have collaborated with Cambodia, with other countries, and we do not limit ourselves to just one region and one territory, because we have many colleagues who are open for collaboration, and we have this opportunity to enjoy partnerships, and we're always happy to see them as new members of the association, and then maybe members of the expert council, and so on and so forth. Now, I would like to move on to Igor Noskov, who's a true expert of the association and representatives of the Ministry of Education and Science of Russia and France. Mr. Noskov, the floor is yours. Сейчас мы тогда не вижу, мы только что списали, что
Все готово, всякое может быть с техникой. Сейчас наверняка он через минуту уже подключится и сможет это сделать. I believe Mr. Noskov will join us in just a second. Несколько раз его уже отодвигали на другое время, мне неудобно, я еще свершу ему. We've been switching the time for his speech. I'll just make a call so that he would confirm that he hasn't left the conference yet. Или по телефону. Это 33 6. Вы знаете, мы сейчас, подождите секундочку, мы можем сейчас разрешить доступ, оказывается, в этом проблема, Максим. I'd like to ask Maxim, the technical support staff, to help us with the speaker so that he'd be able to join us and show the presentation. Well, I cannot see Mr. Noskov in the list of the participants who were able to join us. Igor, we cannot see you, unfortunately. My apologies that everyone can hear this talk regarding the technical glitch. Could you probably tell us your account name? Well, the name of the account is Igor Noskov, but we cannot see you. Well, I don't know how I was able to join you because I can hear you perfectly. I just clicked the link and joined you. Well, I'll try to rejoin. Probably that'll work. Let's hope it'll work. I'll try. Well, Midalit has also joined us. Midalit, are you with us? Can you hear us? Midalit Okoli, can you hear us? Well, I can see Midalit Okoli in the conference. That is great. The question is, can you hear us? Right. Just a second. Well, is it possible to take a technical pause just for a couple of seconds, for a couple of minutes, and we will shorten the report a little bit because we still need all the participants who prepared the report to be able to take the floor today. Well, somebody has just joined us. In the account name, there are only figures. Probably they are the speakers. Igor, can you hear us? Итак. Коллеги, если у нас следующие докладчики, которые готовятся к следующим докладам, проверьте, если вы... Colleagues, those who are preparing for your speeches, who are going to take the speech a little bit later, if you are not able to hear us, please let us know so that we'll be able to resolve these issues during the technical pause. Okay, so we give the floor to our participant, esteemed participant, dear Mr. Miklouho-Maclay. Ladies and gentlemen, today I'm going to talk about France in South Pacific and its role and plans. As for the South Pacific region, Russia will always have to compete
with other states of the world that are already present in this region. Among these countries are France. For France, this region is of live interest. As its strategic doctrine, it looks at this region as the region with 60% of world GDP, billions of people. It uses its region for the military purposes. It was based on the 2017 strategic analysis and the national security strategy. They do not separate the Indian and the Pacific Oceans in terms of their presence. Based on Macron's speech in 2018, a year later after his inauguration, the Indian and Pacific region is the priority for the upcoming 5 years. And this imperative has not changed after the second term of Mr. Macron. The strategy for this region was developed in 2018. It was adopted by France. In this strategy, we can see the threat of polarization of this region. The key aspects are the military, security, economy, communication, innovations, multilateral cooperation and law, climate change, biodiversity, the sustainable use and management of oceans. The focus is made on the implementation of the European strategy, on the cooperation with the regional institutions, ASEAN. France is positioning itself as the great maritime state, and it takes all the efforts to develop the economy, that is, the sectors of the economy related to maritime area. France ranks the second after the US in terms of the special economic zones. And the Indian Pacific region takes up the big part of this zone. In this region, not many citizens of France live. And France needs to protect its territories that are rich in resources. 7,000 representatives of military in this region. This region is researched separately. Many scientific and research institutes are working on these studies. And of particular interest is the research that was made in February 2019, the order of the military ministry, the south Pacific region and its influence on the security and military. Fiji, Papua New Guinea, Tonga, Tuvalu are among the countries that are studied in this research. France, as we know, is the Pacific state, and France has 3 blocks of territories: New Caledonia, French Polynesia, and a number of islands. France is present in this region for many ages. It's confessionalism due to its policies in the 16th and 17th and 18th centuries. French Polynesia was developed in the 60s. The Papeete Airport was established in 1960s. In 1963, the experimental center on the nuclear weapons was created. Since then, the region became autonomous. It had the exclusive competences in terms of the law, the military, and so on. So the control is still present. The New Caledonia takes up a particular place in this region for France. It's the 3rd biggest island after the Papua New Guinea and New Zealand. The archipelago has the largest lagoon, and in 2008 it became the zone protected by the UNESCO. It's of particular interest for France. And nickel, the nickel resources are also of great importance for France. As for the priorities,
security and military, the navigation, the support of connections and communications, trade, economy, and ecology. These are the priorities for France in this region. The South Pacific region has become the arena for geopolitical interests, collisions for France, or rather for China and the US. And France is monitoring the activities of these two countries and political blocs in this region. They're trying to reduce the negative impact of their own prospects in the region. France has limited resources, and the competitors have great opportunities. So France is trying to use the funds of the European Union and other institutions. And France plays a particular role in this region. The main focus is made on ecological project on the mitigation of the natural disasters and global climate change. Up to 2030, the temperature in this region will rise up to 1 degree Celsius or half a degree Celsius, which will increase the sea level up to 6 to 7%. And in the industries, the sectors of the economy that I've mentioned, which are the priorities for France, they have great prospects for France. France has initiated the organization of the World Summit, One Ocean Summit, and it has become the main platform for the discussion, for the dialogue. France officially refuses from taking part in various blocs, military blocs, because in France's opinion, it complicates the situation in the region. At the same time, it's developing the agreements with particular countries of the region. The main global partners in this region are India and Japan, but the US and Australia, regardless of the AUKUS bloc, they are one of the major partners. As for the priority areas in the security of maritime shipments, the management of sea resources, Indonesia, Vietnam, Malaysia, New Zealand are among the partners for France. Currently, France is experiencing concerns because it's afraid of losing its positions in the region due to the expansion of China, which is using its economic levers in order to influence the key figures of the countries of this region, the Solomon Islands, Tuvalu, New Caledonia, and so on. The French believe that China is trying to damage the influence of France and is trying to make France go away from New Caledonia. The high representatives, the senior representatives of France have made a number of visits, more visits than before to this region. The military ministry and many other ministries representatives have visited this region due to the tensions in New Caledonia. In May 2018, Mr. Macron was the first visitor to New Caledonia, where the independence movement arrested the separatists, and France is taking part in all the regional formats of work, including ASEAN, the meetings of the ASEAN, the meetings of the military seniors, the Pacific community meetings that has recently commemorated the 85th anniversary. And it also takes part in a number of programs related to biodiversity, the climate change, the regional initiatives to protect the environment, the SWAP initiative
to treat waste, and a number of other initiatives. In February, the new format of multilateral cooperation with India and Australia have been taken, and France is organizing annual military training, Croix du Sud, that are working on helping people in case of disasters, natural disasters. And the zone is part of the fiery belt where the seismic activity takes place and the cyclones influence the climate change, the global warming. France has a great economic interests in this region, and a part of the strategic strategic interests, nickel, gold, and other resources. France also pays a lot of attention to the military cooperation. The main focus is made on Indonesia, that confirmed the interest to purchase a number of planes, and the training programs for soldiers have been initiated by the French institutions. And in conclusion, I'd like to say that currently France doesn't see Russia as a competitor in the South Pacific region. And it's exteriorated by the conflict in Ukraine. And the main competitors are the US and China in this region for France. And due to that, we cannot see France as the potential partner in this region, as well as the organizations of France that are present in this region. And also we need to pay attention to the restrictions, restrictive measures taken by France in connection with the Ukrainian crisis. Николай Николаевич, прошу прощения, мы клинились в доклад. Да, Марина Александровна, выключите, пожалуйста, звук. Maria, could you please switch off your microphone? It is totally fine. Don't worry, because I have concluded my speech. We cannot hear the speaker. Так, у вас, Николай Николаевич, микрофон выключен. Nikolai, could you please switch on your microphone? Oh, I was just trying to say that we'll make those who speak during others' speeches, will make them leave. I was joking. Well, I've just concluded my speech by then, because I can go on and on, because there's a lot of material, a lot of information. So as for France, it's a potential competitor and the regional state that has a lot of influence in this region, and that is what we'll have to to deal with in the future. Yes, and it's a very valuable opportunity to cooperate in the scientific and the cultural area, because sooner or later it will happen. In France in the 19th century used the Russian maps with the Russian names of the places, and also we have the Russian research that we could independently, regardless of the restrictions, restrictive measures introduced by France, use in our work. And still, everything changes in this world, and we need to take into account the historical place, role in this region, and as for the territories that they already own in this region, they're not going to deny and to give away these territories, so they cannot play the secondary role in this region. As for the cooperation, of course, there are prospects
there, because in Europe they play a very important role and they are very ambitious, and official cooperation unfortunately has been halted. Thank you so much. Thank you for your report, for your time, and that is why we unite in associations. These are not governmental associations, but we cooperate with the ministries, with the state agencies, but we have the possibility to independently, regardless of everything, continue our work in the sphere of culture, knowing that the most valuable thing is the knowledge that we collect, that we exchange. That's what's needed for our generation, for the future generations, because we all need to understand that we are all in one and the same boat. And in this region, Russia has never strived to get any priority influence. And I'd like to paraphrase what was said by a Russian researcher who, together after Krusenstern and other explorers, said, don't start a conflict, and have a good attitude to the locals. And it was important to collect data on this region, to accumulate this data. That is what has always Russia been talking about. And we need to respect understudied regions. And as for Krusenstern, that was the first expedition. It was a very complicated experience because during his travel to Nukhira, there was trade with the locals who were not respected by the European states at that time. They bought water from them, they bought foods from them. And that means that Russia has always respected the locals, and the attitude was the attitude to the equals. And the art of tattoos was also an important part. And in 2014, there was the expedition, and the pictures was presented, the information that was collected by Russian explorers. Well, this data was presented, and based on those pictures, the peoples were able to preserve their culture. And that is an important part of our work. And in the future, if we get to a new level of economic relations at the international level, that would be great if it gives us any economical advantage. But let's move on to the next speaker. Исторических наук, профессор кафедры востоковедения Уральского федерального университета. Ваш доклад, пожалуйста. Mr. Yuri Antoshin represents the Ural Federal University. Thank you, Nikolai. It is a very timely presentation because I only have 10 minutes, and in 10 minutes, my lecture is starting, and this lecture is on the history of Australia and Oceania and South Pacific studies. For that reason, my presentation will be a brief one. I would like to give time to other experts who are yet to give their presentation, our guests who represent different countries, and this is very important. And all the work that is being done by the association on promoting the collaboration between Russia and South Pacific countries, it is truly significant. And Catherine, who mentioned it, is right. And me, as a lecturer, as a person who works directly with students, I noticed one more thing, which is when we talk about these issues, Russia and South Pacific countries, this means popularization of this region in Russia, including
getting familiar, getting younger generation in Russia and introducing them to the economy, to the culture, to the history of the South Pacific region. And this is a task that is entrusted to the teaching staff of the Ural Federal University. And this is my particularly important mission to inculcate this interest among the student community towards the nations of this region. And I have been a lecturer at the State Federal Ural University for many years, and my courses initially were extracurricular courses. They were not part of the main curriculum, and interestingly, we had a very significant number of attendees, and this marks an interest on behalf of the students towards this part of the world, towards Australia, towards Oceania, and we witness much interest among the Russian younger generation, and they understand that these are very promising areas. They understand that they are developing dynamically, their economy is developing very fast, particularly if we consider the UN classification and all these economic indicators. And based on these indicators, this region, it ranks very high as compared to other countries of the world, and it is only very natural that this region incites a lot of interest. But economy is not just the only thing. Culture, ethnography, population, languages, indigenous languages of Oceania, they also spark much interest, and the very personality of Miklouho-Maclay Senior, the practice or practice shows that year after year, someone among my students would give a presentation on the life and work of Miklouho-Maclay in my courses. And really, the way I see it, that the younger generation has this interest and has this urge and need to know more about Australia, New Zealand, the island states in Oceania. And it is very important that this demand, this need is met by the teaching staff and by the courses that we design. And I always say that, unfortunately, the curriculum in most universities does not feature such courses, such training. And unfortunately, this is the case. And students, my students who come up to me for the first time, they always say, you know what the problem is? The problem is that we have not heard anything on any courses, on any programs about the culture, the history, economy, and this region is very lucrative, very promising, and the same holds true to many islands of the Southeast Asia that we have mentioned multiple times in this conference. The regional universities are yet to design such programs that would focus on this area, these states of the Southeast Asia. And I think that such training, such courses, they would help inculcate this knowledge about the countries of the South Pacific in Russia, and they would be geared towards establishing humanitarian connections between Russia and countries of this region. So that is why I think that
it is highly important that the university staff would consider the promise factor, the benefits of studying this region, and would focus more on this region in the university curriculums. And I hope that through the efforts of our association, this work will continue, it will be ongoing in this direction, and we will see some very positive shifts along this track. Because such courses, yes, they are needed, they are required, and they are delivered currently at the leading universities, for instance, St. Petersburg State University or the Moscow University, the Department of Asia, Africa. I know that in the Far Eastern University, they have similar courses, but Russia, as you understand, is a vast country, and we have other universities and institutes on the periphery, and it's important to go beyond the scope of the central region, central universities, and go and reach out to the provincial universities. Thank you for such a wonderful presentation. I think our students have a lot to think about owing to the valuable insights from our speakers. Yes, truly. I always use the information that I receive during these events of the association, and I have direct feedback from our students, direct feedback from all the participants, and I can say that our students, they reach out to your foundation straight from the events hosted by the association, because they have this direct knowledge, firsthand knowledge, and we can exchange it. Your students are very lucky in this respect. But we are also encouraging other students from other universities to become members of the association too. Moving on to Miklouho-Maclay. Please check back with us whether you are with us. I see you in the list of participants. We just need to check that the connection is good and stable on your end. Middle it once again. Can you hear me? I know for sure that you're with us. So I am trying to get through to you. I will give it a couple more minutes trying to get through to you. Ага. Я пытаюсь, Максим, Мидолит пригласить еще. Нет, я вижу. Коля, это I он. believe that we have Middle-it with us. Мидолит, тебе слово. Okay, so Middle-it, the floor is yours. Basically, the work of Miklouho-Maclay Senior, who is a humanist and geographer, historian, and scientist. In 2018, me and my other colleagues from Papua New Guinea, the first delegates that visited Russia. Yeah, so this is part of the ongoing work of Nikolai Miklouho-Maclay, which is coordinated by Nikolai Jr. So yeah, it is a great journey that we came from Papua New Guinea and visited Russia. It is part of the ongoing work that the Miklouho Foundation that is doing. In 2018, we came to Russia, of course, and came to Saint Petersburg. And then we visited the tomb of
Nikolai Miklouho-Maclay Senior, and of course the library that stored some of the work of Nikolai Miklouho-Maclay. So it is a activity that was funded and coordinated by Miklouho-Maclay and UPNG University of Papua New Guinea staff and Divine Word University. The only thing that I could, of course, continue to say today is that the work of the scientists who, of course, toured New Guinea and went to Medang to the Maclay coast in Medang, this is actually coming to fruition. The vision and the mission of Nikolai Miklouho Senior, it is becoming a fruitful at this time, and the ongoing work is through the 2018 visit to Russia. We actually set foot on where the birthplace and the tomb of Nikolai Miklouho Senior. So thank you for this. Thank you for this conference and meeting. That of course I could be one of the witness of the ongoing work that is on today. And thank you, Nikolai. Спасибо большое, Мидалит, и Thank you, искренне Middalit. I am truly honored and sincerely happy that you managed to find time to attend, to connect to the conference despite difficulties. And truly, a delegation numbering 5 representatives of Papua New Guinea scientists and teaching staff of the university who came to Russia, and we had little time, almost just 10 days, not more than that. But the delegation visited Moscow and St. Petersburg, and we had a very intense, busy agenda. We prepared a documentary film that debunked certain myths, certain preconceived ideas of what people think about Papua New Guinea, and we demonstrated how traditions are being cherished and preserved. And this became a springboard for enhancing and forging stronger connections and promoting our joint work, including the visa procedures. Visas used to be a problem, but right now it's a matter of several minutes, several hours. You can easily go on a website and using your laptop, apply for a visa. So this has been a tremendous amount of work done, and it is a work done jointly, and it warms my heart that we can see this work yield fruit finally. Moving on to the next speaker. Our conference is a very comprehensive one, and it spans across different topics. And I would like to give the floor to Alexander Solovyov, who is the head of the Russian House in Singapore, who will talk about interaction between Russia and Singapore in the humanitarian track. Nikolai, pleasure to see you. Yes, likewise. Thank you for giving me this chance. And it is particularly great to take floor after the previous speaker who touched upon working directly with students, and I was a little bit nervous to deliver my presentation, including the territorial differences, Singapore, and you expand geography, which is good. So you are expanding your focus onto the South Pacific region, onto Southeastern Asia, and all these countries that were mentioned during the conference. So this is a large region,
And now it's within your focus of attention. And I think it is very important. And I would like to note that your organization is like a bridge between Russia and South Pacific countries and the Southeastern Asian region. And my presentation will be a brief one because I understand that we have to allow some time for other speakers. So my name again is Alexander Solovyov. I'm the head of the Russian House in Singapore, which is an unofficial name, the official name being a Russian Cultural Center, representative of the Ross Сотрудничество Agency in Singapore. We have an agreement that under which we set up a Russian Cultural Center, or the Russian House as it is known informally, in Singapore. And the Ross Сотрудничество Agency representation in Singapore is helping us through these issues across enhancing the international contacts between Russian companies in different fields, culture, humanitarian, education, establishing partnerships between cities and regions. And we are talking about Singapore, we're talking about hosting conferences, symposiums, workshops, roundtables on humanitarian, cultural, and business cooperation. So thanks to the association that attracts members of Ross Сотрудничество in Singapore for these causes. And also, we would like to note the foreign students and the scholarship programs for getting education in at Russian universities. So please, dear colleagues who are interested in it, you can reach out to us through Miklouho-Maclay. You can get our contacts from him. We're open for collaboration. We're open to hosting roundtables with your leadership, because today Russia and Singapore is continuing its collaboration in culture, in science. In Singaporeans, they show a lot of interest towards Russian history, Russian science, Russian theater, Russian music, Russian art. And it is very difficult to find something alone, independently, just browsing the internet. So they have to access the websites of our embassy or our Russian house for more information, for more details. And that is why, once again, we voice our commitment of acting as a bridge between our countries. So if you have any interest at all, or any design at all to deliver your presentation in Singapore, so I will get you in touch with the leading Singaporean university, technological university, or others, and I will facilitate the communication. And also, I would like to say that a very important role in strengthening humanitarian relations is being played by the Russian Cultural Center, and the cornerstone was laid in 2017. And currently, we are building the Russian Cultural Center in Singapore, which will also act as an agent promoting relations between Russia and Singapore. So once again, dear colleagues, and thank you, Miklouho-Maclay, the Russian House in Singapore is open and inviting everyone who is willing to promote and popularize education and culture, Russian culture in Singapore, and vice versa, everything that may be interesting to your students, to your organizers, to your universities. The Russian House in Singapore is at your service. Well, I must say
that we collaborate with the Russian смогли House, with обратить the Russian внимание Foreign еще в Minister on a number of 2019 projects, году на and in то, 2019 чтобы we were по able программе to молодое see поколение that смогли the оказаться young generation наша делегация, поскольку несмотря на то, что фонд во многом взял финансовую also нагрузку на себя, но was в любом implemented with случае the Russian участие в delegation Россотрудничестве help. программы, The оно participation of способствовало тому, Россотрудничества чтобы in это the было program действительно и широко освещено, и было contributed поддержано. to the Поэтому, несмотря на то, coverage что of this есть program, какие-то and it определенные was стандарты, greatly supported. So которые, there кажется, are невозможно standards that преодолеть. Ну, например, seem для impossible посещения там to есть ограничения overcome, по to дням, а meet. пока ты For доберешься, example, уже there are кажется, что вроде бы не restrictions хватит regarding the времени. number of Но days, всегда можно and it seems that there is not сделать enough запрос, time, but получить you can индивидуальные always отношения. make a request and get Поэтому an искренне individual рекомендую при support. активном So I do сотрудничестве вы всегда recommend you, if добьетесь you своих actively результатов. collaborate, you Сейчас will я хочу definitely представить meet your goals. And now I'd like Анастасию. to give the floor to Анастасию Anastasia. Горбатко. Тема Anastasia интереснейшая. Проблема Gorbatko. безопасности морских She'll speak on the коммуникаций Asia-Pacific в security Азиатско-Тихоокеанском issue, регионе. implications of the Последствия, South прошу Pacific прощения, region. для южной части Тихого океана. То есть тема интересная. The topic is Пожалуйста, of Анастасия, great ваше interest. слово. Anastasia, I give you the floor. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Good afternoon, Спасибо dear еще раз за colleagues. слово, за Thank you so возможность much for giving me принять the floor, участие в таком важном for деле inviting для me развития актуальных проблем to take Южно-Тихоокеанского part региона. in this conference and to talk Позвольте on the включить Asia-Pacific security issue. презентацию я включить не I'd like смогу, to launch the получается. presentation, but it seems Максим, мы that I don't сможем дать have the доступ rights to do на that. все, что Maxim, можно could you give для access Анастасии? to Anastasia, please? Поможете? Could you help Я us? ей доступ уже дал. I've already provided access to Anastasia. А вот сейчас вы видите мою презентацию? Can you see the presentation? Yes. Отлично. Итак, меня зовут Анастасия. Once Я again, являюсь I'm молодым Anastasia. исследователем Высшей школы I'm экономики, учусь в a young, аспирантской школе по международным PhD отношениям. И в сферу моих интересов входит I Южно-Тихоокеанский регион. the Тема doctoral доклада school of представлена international на relations слайде. and regional studies. Мне бы хотелось рассказать The о topic проблеме of my морских speech of the коммуникаций, которая presentation is on the существует screen. в I'm going to talk Азиатско-Тихоокеанском about the регионе и распространяется на theme южную часть Тихого океана. communications. Прежде всего, это одно из ключевых And средств обеспечения of высоких course, темпов it's экономического one развития of the means государств и of территорий, fast economic расположенных relations of the в states and Тихоокеанской territories that Азии. are located in the Southeast Asia. Сохранение там военно-политической The стабильности. military И вместе с тем, именно stability сейчас с морских рубежей мы наблюдаем is possible due to that, and right now on the sea непозитивные новости. borders we can В таких see условиях важно negative уточнить, news, способна ли and нынешняя it's эскалация important to морских say проблем региона to отразится ask на ourselves, will the безопасности морских escalation in the коммуникаций в целом. marine regions complicate Вместе с the продвижением marine нарратива communications? Индо-Тихоокеанский регион We мы have можем the наблюдать сильнейшую милитаризацию региона в целом. militarization of В the region основном in напряжение general. связано с The развитием tension ситуации is в related to the Южно-Китайском море, development of the situation in the которая является одной из неспокойных точек Chinese в мире. Sea. It's one of the И что hotspots касается for the tensions. Южно-Тихоокеанского As региона, for the то South малоостровные государства Тихого Pacific океана region, the в данном smaller states of this измерении region приобретают все больше are геополитическое acquiring значение. Южно-Тихоокеанский bigger регион geopolitical является участком role. акватории Мирового It's океана, part of который the открывает aquatorium стратегически of важный the выход world к ocean, Гавайским and it's островам, Австралии, important Японии, access to Филиппинам, Japan, и при этом Philippines, является участком протяженных and морских линий also коммуникаций. it's the marine Регион, более communications, того, представляет the navigation lines. This доступ region к also природным gives богатствам, access to the предоставляет, в natural том числе resources, морским биоресурсам, the запасам marine нефти и газа. bioresources, Поэтому the появление oil and gas такой resources. сверхдержавы, как So the Китай, appearance of в качестве China in одного this из region важных as one of факторов the в major factors Южно-Тихоокеанском in the регионе Southeast изменило Asia традиционный has changed the traditional экономическо-политический ландшафт economical в and регионе political и landscape вызвало in the беспокойство region, and has традиционных держав, caused которые закрепились в данном concerns регионе. of the states that have Австралия traditionally намеревается been заключить present in соглашение this о region. Australia безопасности с wants to Папуа-Новой make an Гвинеей, agreement with Papua New крупнейшим Guinea, государством в океане. the Помимо security этого, agreement. это связано And с устремлениями apart from Китая that, it's related to the наладить торговые desire отношения of China посредством to развития improve инициативы the «Пояс и trade путь» в relations регионе in и the region, недавним заключением and with соглашения the с signing of Соломоновыми the островами agreement по with the Solomon безопасности. Islands on the security. Пекин уже многие годы Beijing, for many years, целенаправленно
поддерживает торговлю, развитие отношений, культурных связей со многими странами в регионе. После тихоокеанских турне Синьцзипин в 2014-2018 годах плотно ведется работа с властями и элитами малых островных государств. Адресно оказывается поддержка региону. Происходит развитие инфраструктурных объектов, модернизация портов, различное медицинское сотрудничество, поставки школьных автобусов, например, курортных центров, развитие курортных центров. Все это весьма важно для Китайской Народной Республики. Проекты обширно включают вопросы обеспечения безопасности торгового судоходства, осуществления рыбной ловли, а также освоение месторождений природных ресурсов. Открыто какой-либо военной деятельности, строительство военных баз, такой информации об этом нет. В том числе не только Пекин, но и государства, островные государства отрицают такие намерения. Но, тем не менее, на Западе полагают, что Пекин все же собирается построить военные базы, либо использовать инфраструктурные объекты, аэропорты в своих целях. И, несомненно, это содействует увеличению напряженности в регионе. Например, в мае 2022 года министр иностранных дел КНР Ван И подписал соглашение с Соломоновыми островами. До этого он отправился в большой турне по островам и предложил государствам инициативы в области сотрудничества, торгово-экономического развития. После этого было опубликовано совместное видение вопросов развития между КНР и островами. Был опубликован 5-летний план совместного развития. Всем этим Китай подчеркивает, несомненно, важное место региона в зоне интересов развития и стратегии развития КНР в отношении Южно-Тихоокеанского региона. Стоит отметить, что западные СМИ также распространяют информацию о том, что следующее соглашение по безопасности будет подписано с Кирибати, якобы которое предусматривает планы строительства китайской базы на острове Кантон. Но, тем не менее, официальной информации, подтверждающей именно военный аспект данного соглашения, не публикуется. На сегодняшний день мы можем сказать, что Океания стоит на пороге выбора между двумя различными стратегиями. Пекин предлагает стратегию выстраивания бизнес-связей, развития торговли, коммуникации, бизнес-модель сотрудничества, основанную на деловом взаимодействии. Австралия, тем не менее, руководствуется многолетней практикой, выстроенной между лидерами малых островных государств Австралии, Новой Зеландии, Соединенными Штатами в том числе, и решается на более силовой сценарий. О том и говорит недавнее создание Альянса ОКУСа, о котором уже упоминали сегодня. Безусловно, Австралия вносит значительный вклад в развитие региона, накопила колоссальный опыт реализации гуманитарных инициатив в океане, но, тем не менее, наблюдается серьезная милитаризация региона и усиление напряжения в этой области, потому как лидеры островных государств Южно-Тихоокеанского региона на данный момент столкнулись с необходимостью выбирать интересы своего государства либо интересы крупных игроков в регионе. На этом все. Благодарю за внимание. Спасибо, Анастасия. Anastasia, thank you so much Китай for your report. Indeed, China is increasing its activities. And we can see the concern of colleagues from other countries. Доклад мы ждем сейчас. And we are waiting for a very interesting report. Another speaker. I'd like to give the floor to Larissa Rubin, PhD, Chief Researcher of the Center for Southeast Asia, Australia and Oceania of the Institute of Oriental Studies, Russian Academy of Sciences. The topic, prospects for humanitarian cooperation between the Russian Federation and the South Pacific, using Australia as an example. We give you the floor. Good afternoon, dear colleagues. I sent you the presentation previously. Could you please switch it on? We haven't received a presentation. Probably you sent it to Ekaterina personally, and you didn't. Вы сейчас видите мою презентацию?
Сейчас нет, send но us the можно будет presentation. Can you see нажать my presentation вот right тут now? демонстрация экрана, Unfortunately, после no, этого we cannot see, найти but там, где ваша есть please switch презентация. on the Отлично. Подскажите, demonstration пожалуйста, of the где опция? screen Все вижу. and choose the option, the presentation. Теперь видите? Да, I can да, see. да. Can you Отлично. see it now? Yes, perfect. Уважаемые коллеги, Dear colleagues, вашему вниманию представляется презентация, посвященная my presentation is гуманитарному going to be about the сотрудничеству, humanitarian и я cooperation, постараюсь раскрыть and тему I'll try на to примере focus more непосредственной on деятельности the example of the возглавляемого мною activities международного of проекта the «Диалоговое international project, партнерство» the как dialogue фактор partnership стабильности и as the factor интеграции. of stability Второе and название integration, «Мост между Западом и the second Востоком». bridge between the Наше West and the East. сотрудничество Our началось в 90-е cooperation годы. started in the Это вот 90s. первые годы постсоветского These are the периода, first когда шла post-Soviet активная years пропаганда when the российской культуры и propaganda of the искусства Russian за culture and рубежом. arts И abroad как was раз в very тот период prominent, Фонд and in that славянской period of культуры time, the fund, по the foundation of the просьбе Slavic русской culture, диаспоры at в the request of the Австралии Russian готовил diaspora and большую community in поездку Australia, с was пропагандой культуры, preparing искусства, a народных visit with the промыслов, propaganda of литературы. literature, Ну вот, culture на наш of взгляд, Russia. если в малых странах In our Океании opinion, населению интересны и понятны the в основном population фольклорные in направления, Oceania, работы народных промыслов, спортивные they мероприятия, understand то в folklore, Австралии и sports Новой events Зеландии clearly, but есть as for возможность в Australia and New большей Zealand, степени they have проводить there are пропаганду more классического possibilities искусства, to promote сотрудничать в classical сфере arts, образования и to науки. cooperate in the sphere of Такую поддержку мы активно science получали and через education. до And we've недавнего received the времени, support, через we've been receiving the дипломатические support круги, через through русскую diplomatic и circles, еврейскую through the Russian общину and в the Jewish Австралии. communities in Вот Australia. внизу вы видите бейдж Below нашего you can проекта, see the который badge был of our организован в project. 1988 году, It и was в launched следующем in году он 1988, будет and праздновать the свой following, or rather next year, will 35-летний юбилей. И celebrate вот the как раз 35-year центральным anniversary of this направлением project. работы The нашего major проекта area of work of our является project гуманитарное is сотрудничество. humanitarian cooperation. И мы проводили до недавнего Up времени to recent совместную times, we've научно-исследовательскую been работу с conducting коллегами из scientific and research Австралии. work with our colleagues from Мы Australia. оперативно публиковали книги We с promptly данными published исследованиями books и with the research, передавали and все наработанное в научные и учебные we заведения, gave а также all the results of our work организации, to которые scientific изучают institutions and to русский язык. organizations that study the Russian language. Какие темы вызывали особый What topics интерес? were of Особый most интерес interest? вызывали наши исследования по Our research on Азиатско-Тихоокеанскому региону, Asian and по Pacific region, безопасности, on the рискам и угрозам, security, их on the risks and преодолению, threats, and the по overcoming on нефтегазовому oil and gas, комплексу, по развитию oil and культуры. gas complex, Мы and the издали и development of передали в culture. посольство ряд книг, We've provided a number of books to the как embassy. по These разрешению books конфликтов, were on the толерантности, так overcoming и conflicts, on the по tolerance всем issues, направлениям but исследовательской also on the areas of работы, the вот в research частности по related Азиатско-Тихоокеанскому to региону. South Pacific Мы region. выпустили серию We монографий have из published a number 7 книг, of и вот сейчас monographers готовим consisting of пятитомник. 5 books. Вот особенно We тесно are мы working on сотрудничаем с a 5-volume австралийскими edition, and we are социологами. closely working with Это the Australian сотрудничество sociologists. началось в And Брисбене this во collaboration время started in Brisbane Конгресса Международной during the conference социологической ассоциации. Я of как the раз International занималась организационной работой Association. по I worked поездке as an нашей organizer. делегации в Брисбен. I organized the И visit ну of our вот delegation to Brisbane. 20 лет спустя, And 20 years когда later, в 2018 году в Торонто in происходил Toronto in 20-й 2018, конгресс the данной 20th Congress of this ассоциации, мы association took увидели, place, что это and we were характерно для able to всех. see that it is Снизилось typical количество, а на of Западе практически до all 0 countries. фундаментальных исследований, The а в number of основном fundamental studies специализируются has на decreased прикладных significantly in all исследованиях. countries, Причем and the австралийцы applied четко research исследуют проблемы, have become more стоящие prominent, именно перед их стороной. and the issues of Ну national вот nature мне хотелось became бы of more interest. коротко осветить вот и And самые I'd like to cover интересные
самые плодотворные исследования наших австралийских коллег. Вот молодежной тематикой занимается профессор Келли, школа образования Мельбурнского Королевского технологического университета. Вот на конгрессе в Торонто он выступил с очень яркой речью, которая называлась «Молодежь и политика. Возмущение и надежды». Отмечает, что в 21 веке значительное количество молодых людей оказалось в рядах маргиналов и в образовательной, культурной, социальной, экономической, политической сферах. Почему это происходит? Растет имущественная дифференциация, идет жесткая рецессия, ухудшение благосостояния в связи с экономическим и финансовым кризисом, который принял глобальный характер. Вот Келли подробно проанализировал события так называемого года протеста, когда молодые люди во всем мире очень активно, вот понимаете, у меня немножко иная, чем у него позиция при оценке этих событий. Он настаивает, они приняли активное участие в различных движениях, цветных революциях. А вот мне кажется, что они были использованы, активно использованы как раз для участия в этих движениях. А молодежь тем самым выразила и беспокойство, и гнев по поводу своего положения, безработицы, отсутствия занятости, дороговизны высшего образования, жилья. И вот Келли указывает, эти проблемы влияют и на физическое, и на психическое здоровье молодых людей. А вот благоприятные условия способствуют формированию у молодежи чувства собственного «я», показывают шансы на полноценное участие в гражданских отношениях. И исследователь делает резонный вывод, что эти проблемы должны быть предметом более глубокого изучения академической науки. И от их решения во многом будет зависеть будущее развития общества. Другие исследователи, которых хотелось бы отметить, это Коллинз из бизнес-школы технологического университета Сидней, Кривокапис Скокланд из университета Старта. Они специализируются на изучении предпринимательской деятельности беженцев, которые прибывают в Австралию, и он рассматривает именно их адаптацию в региональном и сельском ареале. Я прошу прощения, ради бога, у нас просто по времени могут другие спикеры не успеть, у нас по 10 минут, у нас минутка осталась. Я могу закончить. Дело в том, что, рассматривая проблему адаптации, он указывает, что это не абстрактное было исследование, исследование на основе опроса 100 предпринимателей из числа мигрантов, и указывает, что происходит активное препятствие по доступу на рынок труда, создание границ исключения, что производится и институциональными структурами, и местными сообществами. Еще очень интересное исследование провел профессор Редфорд из школы креативной индустрии Университета Австралии, который изучал также дифференциацию мигрантов. И очень интересные исследования были сделаны профессорами Моран из университета в Мельбурне и Ньюлан из Ньюкасла. Ну вот, понимаете, наши все исследования были очень жестко свернуты в период живое общение, в период пандемии, а вот с началом спецоперации и когда ряд стран жестко примкнули к санкциям против России, это также сузило наше
сотрудничества. Our Хотя вот cooperation даже was если мы narrowed посмотрим на significantly. примере But if we look посольства и представительств в the example of Москве the и стран embassies региона, of то очень Moscow активно in the countries работала of до the region, недавнего we времени can see that up to женская the recent times, the Russian дипломатическая группа, diplomatic Международный group, женский клуб, the они International проводили колоссальную Women Club, has been working благотворительную very работу actively. They на have been doing территории России, charity work on the пропагандировали territory свою of Russia. They культуру, promoted проводили their own заседания culture. They клуба жен послов, had meetings изучали of the русскую wives of the культуру и ambassadors. They искусство. studied Russian arts and Ну, culture. как говорится, наш проект очень But тесно our с project ними сотрудничает и collaborates very сотрудничал. actively Мы with сделали them большую and has been collaborating программу with them actively, and по we've developed a ознакомлению good program жен on дипломатов и familiarizing экспатов the с wives of российской ambassadors модой, and expats показали им with the Russian коллекции. Это все fashion. We было showed the сделано на collections, безвозмездной and основе. all that was done for Также free. участвовали в And спортивных also we мероприятиях. took Вот, part in в sports частности, вы events. видите, был In это particular, в Гонолулу we can большой see турнир in по гольфу Honolulu среди held the golf выпускников Центра tournament безопасности. Вот я участвовала в составе of команды the ЮТР, Center АТР of и России. Security В России был один человек, graduates, и and we мы can see выиграли one этот of the турнир. representatives, И one вот Russian завершить representative, and we хотелось were тем, winners of the tournament. And in что conclusion, сделать I'd like to акцент, say что ведется пропаганда that культуры there is the своих стран propaganda в of нашем culture взаимодействии, of our own искусства. countries, is the Вот propaganda of мы были arts на and culture. концерте Ларри We Ситского, took всемирно part известного музыканта in с the concert of русско-еврейскими Larry корнями Sitsky в посольстве of the Австралии. Russian Мы and Jewish подготовили origin для русской in the диаспоры Embassy of Австралии Australia, and we prepared серию for книг, the которые Russian community in совместно с Australia Союзом a series of писателей, которая так и books называется «Семейная книга», named the Family потому что Book. очень важно We, формировать with the дружбу, support of the Russian согласие, community of культуру writers, общения. it's important И to вот эти form the принципы culture of являются communication, and those основой нашего principles are совместного the проекта. basis of our У меня joint все. project. Я только Thank you so хотела much. сделать малюсенькую And just a quick ремарочку по remark поводу at the very end of предыдущего my доклада. presentation regarding the previous Говорить, что speech, ЮТР to tell that является путем UTER is Гавайем. Географически это, ну, скажем, не очень корректно. Барышня слегка ошиблась. Если вы проведете хорду от Японии к Калифорнии, вот как раз посередине будут находиться Гавайи. Ну что ж, тогда всего доброго и успехов всем. Спасибо. Да, огромное спасибо. У нас есть техническая необходимость сократить доклады в связи с тем, что мы отключимся так или иначе. И я извиняюсь за то, что мы в первой части вынуждены были немножко больше давать времени из-за технических проблем. I'm sorry that since that we're limited for time, we have to cut short the presentation since we have a very strict limitation on Zoom. So please try to keep your presentations within 10 minutes and not more. Moving on to the next speaker, who's Yaroslav Zakaryev, who will deliver a presentation on the new platforms for promoting Russia's dialogue with ASEAN and Southeast Asia in changing architecture of international relations. A very good afternoon to you. I hope that you can hear me. Apologies for not having a presentation to put on screen because I am not in Russia currently. But getting back to this history, the special military operation has created certain complications for us, and now it's time to have a new look at stable partnership relations and facilitating dialogues with national ethnic groups, national minorities, and organizations. The Chinese diaspora, the diaspora of the Southeast Asia, is a very powerful trans-Chinese, trans-community capital through marriages, through shareholding in mutual and jointly implemented projects. And it is a very powerful diaspora that is interested in stable relations with Russia.
In 2012, 10 years ago, we had an initiative to host an ASEAN Plus forum where it was mentioned that partnership between Russia and a series of nations and business companies was mentioned, and it was referred to as a memorandum. And one of the military agencies in Burma says that it means I understand you and you understand me, but the memorandum officially does not guarantee that. It means that we have to put up with these difficulties and get the best out of the situation. And that means that the dialogue between ASEAN countries and Russia has to be more efficient, which means signing contracts and agreements and non-memorandums. In 2015, the Russian government initiated a business forum Asia Plus, which presented capitals of the Chinese diaspora, the Chinese Republic, and these are not often partners but rivals in this region. And in that respect, the event was a difficult one, and the Asians were not satisfied with the quality of the options that the Russian side proposed. And unfortunately, that the leadership of the forum was not focused enough on a good partnerships in Asians. They felt it, they felt the vibe, which resulted in zero contracts, zero deals signed with Russia. That was again back in 2015. What Chinese companies are ready to collaborate with Russia? This is Global Telecom, the largest corporation in the Chinese community that is focused on delivering services across the South Pacific countries. They need our technologies because we have a wealth of experience and good practices in telecommunications, in delivering services which is particularly important in the climatic conditions of Asia. And LTD Telecom is planning to expand into that region. Secondly, the automobile business, the car manufacturing, is also a very promising area, but it is under sanctions right now imposed by the US, which have hindered direct export. But we have a parallel import, and it will continue to develop, and logistics will be streamlined in one way or another. So parallel export is also a thing, and it all depends on the technicalities and on the agreements. Right now we are doing this with Uzbekistan, but we're expecting 2-3 more countries to be added. Next, in Vietnam, there's always a lot of interest for Russian resources, particularly from Viet Corporation, which is a part of the overseas Chinese diaspora, Huan Sao. They are very interested in having our investment and attracting through Singapore Bank to those corporations. The corporations of Hua Xiao want our resources, but not just that, they want our direct investment, directly or indirectly, in Malaysia. OO Group, Gelsing Group, Berjaya Group, IBD Group, Lipo Group, and other Salim Group that operates in Indonesia and Malaysia. We should mention the LCBC, Overseas Chinese Banking Group, as the largest Guangzhou bank, which is an indicator of trans-Chinese capital movement in China, in the Chinese Republic, in the South Pacific region, in the Southeast Asia region.
within different different investment frameworks, which can also lay the foundations for partnerships. And United Overseas Bank, Overseas Union Bank, Gensen Bank, Road Park Hotels, all these companies, they are interested in supplies of construction materials, particularly rare building materials, precious and semi-precious stones. Wholly owned group, Pine East Organization, which is a complex company group which is interested in different goods and commodities, and other groups such as Sahapat Kamal, Choran Poklan Foods, Choran Corporation, supermarket chain, and Honor Deer International School. And as you see, there's this educational sector of the economy, because Russia is expanding into this sphere as well. So who knows, we may export education services too. And we have a large Russian diaspora living in Singapore. That is why Russian language and Russian culture are attracting more interest, and some challenges we have in cooperation between Russia and Chinese corporations is the language barrier. For instance, you know that the intermediary language is Russian. We would love to have no language barrier, but unfortunately, the Russian universities do not prepare enough Chinese-speaking students. And you know that we have our particularly Beijing dialect, which is different from other Chinese dialects, because as you understand, in different parts of China, they speak different accents, different dialects, which have differences in hieroglyphics and in pronunciation. So for instance, can you say that the Czech Republic, the Czech language is the same as Russian? So you can't say, you wouldn't say that. So the same way you wouldn't say that in China, they all speak some kind of generalized Chinese. And that's why this linguistic barrier is felt very acutely. And in Huangsao, in the overseas Chinese community, we have Chinese, Russian interpreters, but the number is they're few and far between, and that's why we have to use English as lingua franca, and all the contracts are signed and drafted in English, and all the disputes are resolved in English courts, which is again a problem for our community. Юго-Восточной Азии или ЮТЭ. Почему Хуацяо активно хотят наших технологий и ресурсов для экспансии в ЮТР? Прежде всего, это связано с тем, что быстрые ресурсы Юго-Восточной Азии уже истощены. И Хуацяо отчаянно ищут партнеров, где только возможно, для добычи быстрых ресурсов. Они пошли в Африку, они пошли в Южно-Тихоокеанский регион по связям с той китайской общиной, Хуацяо Океании, поскольку их активно вытесняют китайские капиталы из КНР. Ну и поэтому Российская Федерация выступает вполне альтернативным рынком для возможности взаимодействия и построения стабильных партнерских отношений. Но, повторюсь, ввиду кадрового голода в Российской Федерации и тому факту, что пока, к сожалению, направление Юго-Восточной Азии развивается очень медленно в нашу формацию постиндустриального общества, быстрых успехов мы здесь достичь не сможем. Очень критически важен 2023 год для построения новых форм экономических, партнерских, стабильных, эффективных отношений с Хуацяо и их корпорациями и Российской Федерацией. Большое спасибо. Большое спасибо, интереснейший доклад, очень актуальный. Я прошу все-таки спикеров понять, что у меня сложная достаточно часть, когда я должен говорить о времени, а прерывать интересные доклады не хочется, потому что действительно это важно. Поэтому самостоятельным образом поставьте будильник нам просто, чтобы нас не отключили. Я представляю следующих наших превосходных докладчиков с интересной темой. Это Марина Кривенькая,
и совместно они делают доклад с Юрием Юрьевичем, который представляет Международный образовательный центр Института социологии и гуманитарного образования. Прошу прощения, Московского педагогического государственного университета. Я тогда передаю им слово, они сами уже подробнейшим образом представят свой доклад. Вдвоем в течение 10 минут вот попытаются успеть, у них сложная задача. Да, Николай Николаевич, спасибо вам большое. Вот самые стойкие остались. Вот, как бы, мы очень рады участвовать. У нас почти все, у нас просто есть зарубежные, которых сейчас уже 11 вечера, поэтому они отключились. Да, да. Мы будем достаточно оперативно работать, да, собственно, как член Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона, да, увидев информацию конференции, да, я постарался представить наш опыт педагогического университета города Москвы, МПГУ, по работе в этом регионе. Основной доклад сделает Марина Александровна Кривенькая, как человек непосредственно причастный к открытию Центра открытого образования на русском языке в университете Паджаджаран в Индонезии. Вот. И после того, как Марина Александровна уже проведет доклад, я какие-то небольшие еще комментарии сделаю. Марина Александровна, вам слово. Да, спасибо большое, уважаемые организаторы конференции. Спасибо, Юрий Юрьевич. Я сразу буду тогда подключать демонстрацию экрана. Так, надеюсь, все видно. Я представляю, хоть задник за мной, Институт социально-гуманитарного образования, да, я представляю конкретно кафедру ЮНЕСКО Московского педагогического государственного университета «Международное образование и интеграция мигрантов», которая входит в факультет регионоведения этнокультурного образования. Также мы тесно работаем с Центром содействия межнациональному образованию «Этносфера». И вот такая команда отважилась на реализацию проекта, который был поддержан Министерством просвещения Российской Федерации в 2019 году. И проект этот как раз тот, который мы уже без поддержки Министерства просвещения ведем, по сути дела, 4 года. В 2019 году было веерное открытие при поддержке этого министерства открытых центров образования на русском языке, изучения русского языка. И нас заинтересовало направление Индонезия, до сих пор интересует. Так, я, пожалуй, не буду уже расширять экран, чтобы видеть, сколько слайдов и не перебрать время. Вы видите участников, которые я перечислила. Чем интересно в данном случае Бандунг, университет Паджаджаран? Это остров Ява, вы знаете прекрасно, вы здесь специалисты всего этого региона. Я еще пока только ограничиваюсь островным государством Индонезии. Ява самый населенный, самый крупный и самый молодой в данном случае остров, который расположен к югу от экватора, да, вот, по численности и составу населения, как самый молодой вообще в мире. Много университетов, университеты крупные. В университетах, как вы знаете, большой интерес к изучению русского языка. После уже открытия этого университета и работы с Паджаджараном мне посчастливилось вот расширить географию своего, по крайней мере, научного сотрудничества и еще с некоторыми университетами острова Ява. Везде, почти везде изучается русский язык, по крайней мере, вот тех, с которыми я знакома. А в данном случае здесь, в Паджаджаране, есть факультет, есть направление россиеведения, то есть расширение в сторону этнокультурного образования и, естественно, знакомства с Россией, да, не только в формате культурологических знаний при изучении русского языка, но и как отдельное направление. Ну и существует вот большой интерес к театральной деятельности, к деятельности, связанной с изучением литературы России и так далее. У университета возник этот тоже интерес в открытии этого центра, и в декабре, как раз ровно 3 года назад, в декабре 2019 года, делегация наша
побывала в этом университете, открыли центр. Сейчас я просто мелькаю фотографии, как это было. Естественно, что это было все согласовано при активной поддержке и участии и посольства Российской Федерации в Индонезии, и культурного центра при посольстве. И они не просто были уведомлены, но и оказывали поддержку, и далее участвуют в поддержке работы этого центра. Центр не просто открыт на базе этого университета, а нашей поездке предшествовала поездка наших коллег, которые конкретно при согласовании с университетом организовали помещение, отремонтировали его, мы туда завезли большое количество компьютеров, техники и учебников, учебно-методических пособий. То есть это была и конкретная материальная помощь в организации этого центра. Ну и, как я сказала, до сих пор мы сопровождаем его работу. Здесь вы видите задачи проекта: безусловно, изучение русского языка, русской культуры. Работает лекторий просветительский. Наши лекторы, наши преподаватели читают все эти годы лекции и на русском, и на английском языке. Просветительские занятия проводят. Причем интересно, что руководит этим центром, ну, с нашей стороны, понятно, это мы, координаторы, представители этого университета, этого факультета. И он действительно делает большую работу по популяризации русского языка, русской культуры и, в принципе, работы этого центра. И к занятиям по русскому языку присоединяются студенты других университетов, других образовательных организаций, не только Бандунга. Но мы видели там уже и представителей джакартских университетов. Ну а когда проходят просветительские мероприятия, то к ним присоединяются все желающие, контингент самый разный. То есть на данный момент мы можем сказать, что это центр действительно открытого образования. И в данном случае, конечно, я благодарю именно индонезийскую сторону в поддержке работы этого центра. Вот так выглядит учебное и методическое обеспечение этого центра. Да? Ну вот как примеры. Да? То есть дело не только в том, что мы сами их учим, лекции проходят, занятия по русскому языку проходят раз в 2 недели, силами преподавателей русского как иностранного, но и мы сделали образовательную программу, и учебно-методический комплекс к ней был апробирован сразу же в 2020 году после открытия центра. Как пример постоянного вовлечения индонезийских студентов в наши проекты в университете, это вот ежегодный наш проект День родного языка в МПГУ, естественно, приуроченный к Международному дню. 21 февраля всегда индонезийские студенты участвуют, что бы мы ни проводили в форме студенческого телемоста или просто подключение к нашим мероприятиям, когда была возможность очной, теперь, надеемся, тоже. И все студенты из разных вузов также посещают наш университет здесь, в Москве. Они здесь в очном режиме и, соответственно, те студенты тех университетов по ту сторону экрана. Ну и вот большую поддержку, конечно, нам оказывает посольство, и в феврале 2020 года до ухода на карантин в университете Пападжаран как раз на базе этого центра побывал посол наш Воробьева с открытой лекцией о российском образовании. До сих пор мы поддерживаем связи с послом, с госпожой послом, и она в курсе наших дел. Работает, естественно, информационный портал, страничка на сайте. Педагоги университета Пападжаран – это участники всех научных мероприятий нашего факультета и кафедры. Внизу вы видите наше самое большое мероприятие – это международный семинар «Диалог, цивилизация, межкультурное сотрудничество». Всегда являются участниками и с дальнейшими публикациями в издании, в том числе в информационно-аналитическом альманахе «Этнодиалоги». Вот пример лекции просветительского лектория. Это и об истории, о культуре, о современной жизни России, о природе. Ну вот разные, собственно, совершенно разные мы темы поднимаем, вот даже такой национальный характер, пляски. Мы изначально предложили с 20 тем и отвечаем на запрос этого центра, запрос индонезийских студентов и педагогов, и готовим в соответствии с их интересами наш цикл лекций.
Вот на английском языке было культурное наследие. Значит, наши предложения. Да, вот здесь я давайте сразу покажу, вот, собственно, как выглядит. Да, я заканчиваю. Вот как выглядит страничка этого центра у нас на сайте МПГУ. Здесь ссылочка на 22 год. На самом деле из года в год это переходит. Можно ознакомиться со всем циклом мероприятий, со всей работой, которая ведет 4-й год по этому направлению. Что же касается наших предложений, потому что я считаю, что это важно, не только говорить о нашей работе. Я здесь слышала многих докладчиков, которые именно ориентированы на сотрудничество, отзываясь вот на призыв, например, Александра Соловьева, да, работе Русского дома в Сингапуре, что готовы оказать содействие вузам популяризации русского языка и культуры и так далее. Мне кажется, что это хорошая, в принципе, идея открытия центров открытого образования. Конечно же, она должна быть поддержана сверху, как говорится, да, потому что это серьезное финансирование. Мы постоянно говорим о необходимости финансовой поддержки и работы существующих уже центров, потому что не все они работают на благотворительной основе, да, многие вот так открылись, и, в общем-то, те, кто открывал, они не готовы дальше к работе. Дело только не в том, что волонтерить или нет, а просто не хватает ресурса педагогического и организационного. Вот. Но, однако, многое зависит и от нас, от того, насколько мы будем успешно и активно реализовывать горизонтальные связи. Поэтому вот к нашему опыту мы призываем прислушиваться и готовы не только делать точно такую же работу для других стран Тихоокеанского региона, но и готовы проводить в Москве и в очно-заочном, дистанционном формате курсы повышения квалификации для педагогов, преподающих русский язык и обучающих на русском языке для всех стран региона. У нас есть опыт таких как бы восточноазиатских стажировок. Мы готовы обучать здесь и дистанционно обучать студентов других вузов, других стран этого региона. Мы готовы специально под запрос устраивать конкурсы русского языка или конкурсы работ на русском языке студентов. У нас есть для этого ресурс и опыт. Вот. Ну и, конечно, мы готовы присоединить к нашему порталу, да, который описывает деятельность нашу в Индонезии, также и деятельность других подобных центров, других университетов, как Индонезии, так и других стран этого региона. Ну, пожалуй, вот на этом я закончу и передаю слово Юрию Юрьевичу. Спасибо, я буду рада любым предложениям, любому отклику, ну, в том числе и на нашу работу, и на наш призыв к сотрудничеству. Все наши координаты можно найти, ну и Юрий Юрьевич, он с вами на связи будет. Спасибо за внимание. Да, Марина Александровна, спасибо большое. Я предельно кратко завершу наше выступление, понимаю, что регламенты. Как один из преподавателей вот, как бы для индонезийских студентов, в том числе, вот одно из запомнившихся таких вот занятий было посвящено как раз наследию Николая Николаевича Миклухо-Маклая-старшего. И вот что меня поразило, это отклик индонезийских студентов. При моем рассказе о том, что были планы создания протектората России на этой земле, да, вот, но история распорядилась по-другому, студенты мне сказали, как жаль, история бы пошла по-другому. Да, то есть у нас бы не было вот этих всех войн там за независимость там, да, и прочих там сложностей и трагедий в нашем народе. Вот. И поэтому, собственно, все мы, да, кто работает по тематике Южно-Тихоокеанского региона, должны помнить, что мы не должны как бы стесняться прийти в этот регион. Да? У нас хорошая, правильная традиция взаимодействия с народами этих стран. Спасибо большое. Юрий Юрьевич, огромное спасибо. Дело в том, что мы с вами давно сотрудничаем. Спасибо, что вы привлекаете таких интереснейших, важных спикеров, и я знаю, мы уже о вашем центре. Мы подведем уже итог после следующего докладчика, который сейчас нам представит следующий доклад. Это Михаил Рыбалко. Прошу, доцент исторического факультета Иркутского государственного университета. Так, секундочку. Есть ли связь?
Возможно, что-то случилось. Сейчас мы сегодня в течение нашей конференции меняли тайминг, наше расписание в связи с тем, что мы давали в первую очередь слово тем, кто мог подключиться из-за рубежа в связи с трудностью со связью. Всех ли мы спикеров сегодня заслушали, кроме Михаила Рыбалка? Подскажите, пожалуйста, никого ли я не упустил? Все наши спикеры выступили. Великолепно. Я тогда, если позволите, подведу итоги и немножечко расскажу. Вот Михаил Рыбалка, слышно ли меня? Нет, не слышно. Сейчас мы будем что-то делать. Максим, есть ли возможность помочь подключить? Не знаю, почему не слышно. Может быть, микрофон вам, посмотрите, может быть, он выключен. Сейчас вот Рыбалка, он перезашел теперь как докладчик. Все, теперь тогда мы готовы, слушаем. Пожалуйста. Добрый вечер. Я так понимаю, что меня уже слышно. Прошу прощения, знаете, у меня был совсем другой как бы экран самой программы Zoom. Там не было возможности включить себя и услышать самого, и увидеть себя в камеру. А теперь я в другой, как бы, видимо, нахожусь на другом формате. Все работает. Очень рад всех видеть. Меня зовут Михаил Леонидович Рыбалка. Я представляю исторический факультет Иркутского госуниверситета. Дело в том, что сейчас, пока я включу демонстрацию экрана, хотел вот показать, что совсем некоторое время назад вышла книга воспоминаний Владимира Павловича Алтаржевского, это моего учителя, человек, который начинал исследования Новой Зеландии и Океании в 70-е годы, и фактически наш госуниверситет, Иркутский госуниверситет, был кузницей кадров многих специалистов по Новой Зеландии. Сам я в свое время тоже имел возможность посетить эту страну в 2000 году, встретился с большим количеством и во многом и новозеландцев, и, соответственно, были и представители народов Океании. Удалось даже повстречаться с первым лидером Восточного Тимора Ксанана Гусмау. А вообще, слушая предыдущих докладчиков, я в некоторой степени не совсем понимал, почему у нас сейчас, я преподаю некоторые курсы, ну вот некоторые курсы есть на английском языке, есть студенты из Индонезии, которые из Ирианджая, то есть вот представители папуасских племен, которые учатся в Иркутске. Вы сами представляете, сейчас есть такая как бы сибирская наша погода, и здесь становятся многие вещи, конечно, намного яснее, что, естественно, связи у нас в Российской Федерации налажены очень хорошие со многими государствами АТР, и действительно я сегодня очень много интересного для себя узнал, потому что действительно, откуда брать информацию, мы не так часто встречаемся, специалисты по вот региону АТР, и сейчас я так, вот запускаю свои слайды, да, я надеюсь, они будут видны, да, я там, если так есть возможность, так подтвердить, что все работает, да? Все работает. Перед тем, как объяснить многим иностранцам, где находится Иркутск, я чаще всего задействовал такую интересную французскую игру 1950-х годов, которая была популярна в американских колледжах, где я учился в свое время. И там многие люди не понимали, где находится, люди знают, где Москва, где Петербург, но многие, допустим, сибирские или дальневосточные города, они малоизвестны. И вот есть игра 50-х годов «Риск». Игра завоевания целого мира. И в этой игре есть, вот, если видно мою мышку, есть Иркутск, есть Якутск. И благодаря этой игре можно всегда объяснить, откуда я. Потому что действительно наша страна очень большая, и, конечно, многие города Сибири, они малоизвестны. Но в целом я сегодня в своей лекции, в своих занятиях, я чаще всего вспоминаю свое обучение, свою стажировку в Новой Зеландии. И сегодня, так как я в свое время защищал диссертацию по Новой Зеландии, конечно, этот регион остается для меня очень близким, интересным, и стараюсь максимально, ну, как бы читать, узнавать информацию, что происходит дальше, как развиваются интеграционные процессы, о которых я писал диссертацию. Вот здесь на слайде представлены, это вот есть Министерство иностранных дел и торговли Новой Зеландии, это основные главные
стран, в которых находятся дипломатические посольства Новой Зеландии. Сама по себе новозеландская внешняя политика ориентирована, конечно, прежде всего на развитие связей, экономических, прежде всего, связей с государствами АТР. Об этом практически каждый год издается большое количество различных публикаций, которые мы здесь тоже читаем в Иркутске, о том, что Новая Зеландия налаживает и так многосторонний вектор, то есть большие мировые организации, в которых она принимает участие, есть и региональные организации. И вот здесь это то, что в некоторой степени, по-моему, дало даже большие результаты. Это соглашение чаще всего двустороннего характера, Free Trade Area, то есть соглашение о свободе торговли. И в Новой Зеландии, конечно, пострадавшая в 70-е годы прошлого века от потери английского рынка Великобритании для своих товаров, сельскохозяйственных товаров, должна была быстро дифференцировать, произвести диверсификацию своей продукции и в некоторой степени своих торговых экономических партнеров, и многих из которых она нашла на территории АТР. Здесь, ну вот, может быть, мало кто из вас еще видел министр иностранных дел и торговли Наная Матака здесь, и сингапурским лидером. В общем, здесь большое количество определенных соглашений. В некотором плане, когда мы изучаем вот все эти и многосторонние связи, региональные связи, и двусторонние отношения, то, конечно, трудно определить, что именно играет большую роль. Потому что я очень часто спрашиваю, ну, вот такой ключевой научный вопрос, что определяет торговлю, что больше дает эффекта, как мы можем это исчислить, как мы можем это понять. И большей частью это такие некоторые методологические работы, которые, ну, я делюсь со своими студентами, с многими коллегами, которые продолжают новозеландские исследования, потому что есть много, конечно, очень большое количество тем, которые мы стараемся продвинуть и развить в Иркутске. И это во многом, вот, знаете, я сегодня хотел в некоторой степени показать вам, ну, такие большие как бы темы для дискуссии и в целом то, что, может быть, многим из вас будет интересно. Стараюсь максимально участвовать не только в российских, московских конференциях, но и международных конференциях специалистов по многим, как бы, прежде всего, государствам АТР. Ну и ключевой, наверное, вопрос, связанный вот с исследованиями Новой Зеландии, которые я вижу на примере новозеландских или же европейских, американских исследователей, это то, что еще пока статистика, здесь вот есть как бы этот вектор статистический, который доминирует в американской политологии и регионоведении. Он приходит со временем частично в Москву, Петербург, в европейские вузы, но в некотором плане в новозеландской информации, в ключевых публикациях, конечно, мы большей частью видим то, что называется качественное исследование, то есть дескриптивный анализ, описание ключевых главных кейсов или определенных тем. Но вот то, что хотелось выделить, это во многом то, что многие исследователи, вот особенно описывая там взаимоотношения Новой Зеландии или Китая, больших государств АТР, чаще всего очень много внимания уделяют, ну, таким как бы импрессионистским картинам этого региона, в которых указывают, ну, такие большие, соответственно, показатели, индикаторы. Как политолог и регионовед, я действительно постоянно, ну, сталкиваюсь с тем, что мы любим, конечно, цифры, но чаще всего, особенно студенты, не понимают, как их правильно использовать, и в некотором плане не совсем тоже понимают, что происходит, когда вот эта вот цифра, допустим, действительно она имеет очень большой вес, она представляет очень большой интерес для нас, но как мы ее правильно интерпретируем. Для примера, вот здесь мы можем посмотреть, это вот данные, по-моему, на 2021 год, вот примерно в российский ВВП, да, на 2021 год, вот новозеландский, австралийский ВВП, ну, в общем, здесь страны распределены по определенным группам, кто где находится. Если сами видите, что Новая Зеландия, конечно, это небольшая экономика, но в целом это 5 миллионов человек, и это страна, которая пытается еще отстоять свое право на быть ключевым лидером многих государств Океании. То есть так обычно себя позиционирует новозеландская внешняя политика. Здесь одна картина, да, вроде бы кажется, что, ну, действительно, здесь и большой вес Австралии, здесь многие другие страны выглядят намного больше, но в реальности вот современный мир и мировая экономическая система выглядят вот следующим образом. Сейчас очень большой вопрос, и это тоже новозеландцы стараются всеми силами его отметить, кто больше влияет, какая страна оказывает все больше и больше воздействия
на мировую экономику, в целом, да, лидерство, гегемония, США или Китай, это тоже вопрос, который интересует очень многих новозеландских исследователей. Еще как бы очень тоже такой вот момент, который мы, ну, то, что я всегда призываю своих, по крайней мере, студентов, следить и стараться сделать, ну, такой как бы анализ динамики, потому что динамика, она волатильная, она показывает все время некоторые изменения, и мы всегда спрашиваем, а что влияет, вот почему здесь такие как бы небольшие колебания. Вот ключевой вопрос, связанный с новозеландско-китайскими отношениями, то, что я пытаюсь в данный момент сам разобраться, не является ли вот некоторое, может быть, там повышение или увеличение некоторых там торговых объемов связано именно с тем, что Австралия-то теряет некоторые свои позиции, не только там экономические, как бы, да, идет снижение. Ну, Новая Зеландия может играть как страна, связана с Австралией, как реэкспорт многих видов продукции. Поэтому здесь очень много интересно посмотреть вот динамику, что происходит, определить, может быть, некоторые ключевые теории и выделить и определить главные факторы. Очень часто то, что может быть фактом в одной стороне, если неправильно посмотреть на эти вещи, возникает, ну, там не совсем правильная информация. Мы можем неправильно интерпретировать многие процессы. Для примера просто вам покажу. Вот здесь это из работы, очень интересная работа одного из специалистов, первых специалистов по Китаю, Майкла-Бекли, очень известный во многих странах. Дело в том, что он пытается анализировать, кто выигрывает больше от глобализации, от открытия, в общем, экономических систем. И здесь он показывает, что за вот 90-е нулевые годы значительный рост произошел именно в американской экономике. Это доход на душу населения. Китай, несомненно, растет. Он развивается, и, конечно, даже большими темпами, но опять же все в зависимости от динамики и вот такой в некоторой перспективе. Очень интересная работа именно тем, что она показывает, что именно Китай экспортирует многие товары, которые созданы на Западе транснациональными компаниями. Здесь роль транснациональных компаний и в экономике Новой Зеландии. Очень многие вещи, допустим, я особо не вижу, кто бы это вот исследовал в России, потому что здесь заказ идет информации, заказ, подготовка во многом целого продукта и затем реэкспорт в ту страну, которая создала этот проект. Это во многом Европейский Союз и США таким образом используют Китай для создания каких-то новых там видов продукции. И, соответственно, откуда вот этот вот экспорт, особенно технологических товаров, это все у нас пример китайского экспорта, но в то же время здесь гигантская роль именно западных транснациональных компаний. Много моментов озарения, да, с которыми мы сталкиваемся, когда мы изучаем эту информацию. Здесь множество разных вопросов, связанных с тем, что как развивается в зависимости от транснациональных компаний. Это тема, которая действительно тоже очень интересна. То, что называется социальным государством в многих странах Азии, которые не получают, может быть, тех возможностей, которые есть у социального государства в странах Запада. Также очень интересно посмотреть, как многие страны, какое лидерство у нас по патентам, по созданию технологий, производства. Потому что я считаю, что именно АТР, конечно, создает, уже начинает генерировать, определять очень многие виды, соответственно, новых видов производства, продукции, убыстрения, ускорения, удешевления многих показателей. И, соответственно, это дает им еще больше экономический толчок. То есть ни в коем случае, по моему мнению, наверное, самый главный момент, Россия ни в коем случае не должна изолироваться от, прежде всего, государства ТР, тех стран, с которыми налажены тесные экономические отношения, потому что с каждым годом, ну, вот тот технологический процесс, который уже долгое время идет под видом глобализации, который мы фиксируем, естественно, практически во всех уголках мира, этот процесс создает все больше и больше преимуществ для создания еще больших новых видов технологий, которые будут играть ключевую роль в экономике 21-22 века. Ладно, спасибо большое. Я так вижу по времени 10 минут. Спасибо большое вам за внимание. Да, уважаемые коллеги, огромное спасибо за доклады, за возможность действительно совместно провести эту конференцию и поделиться этим опытом. Я уверен, что у нас есть много вопросов, которые мы могли бы обсуждать еще и вне конференции. И эта конференция нам служит тем, чтобы по итогу ее мы смогли, исходя из тех контактов, которые у нас есть, проводить уже дальнейшую свою работу в тех направлениях, которые каждый занимается. Я подведу итоги некоторые и нашей конференции, итоги работы ассоциации.
Ассоциации исследователей Южно-Тихоокеанского региона и центра, она была создана на базе центра, так чтобы мы понимали, Центра изучения Южно-Тихоокеанского региона, Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, Института Востоковедения Российской Академии Наук, и объединила действительно ученых, которых во многом в течение периода Советского Союза, да, когда было более активное тогда возможность изучения и более активное наследие, которое было собрано, объединить для того, чтобы это все наследие не потерять, а использовать. И мне приятно, что мы можем делиться этим опытом, видеть и практическую работу, и людей, которые находятся и в Папуа-Новой Гвинее, и в Индонезии, и в Малайзии, иметь поддержку посольства, сотрудничество, если потребуется. Вот. И главная цель как раз ассоциации – это именно в том, чтобы мы могли коммуницировать, получать информацию друг от друга и создавать определенные события, которые бы двигали нас для дальнейшего изучения этого региона, чтобы мы могли быть ценными для тех, кто там живет. Потому что, вспоминая тот вклад, например, XIX века, когда, несмотря на то, что Россия не была на тот момент великой морской державой, только выходила в моря и океаны, достигла того, что именно к исследованиям, к картам Южного моря Крузенштерна прислушивались все страны. И это несмотря на то, что и обращались именно все страны по той причине, что именно самые точные, самые значимые, самые необходимые для мореплавания они были. Но помимо этого этот атлас включал еще и исследования этих народов. Так вот, поделюсь своим опытом, что возможность развития отношений с Папуа-Новой Гвинеей произошла именно благодаря тому наследию, которое было. Когда я встретился с основателем государства Майком Самара, в том году, к сожалению, он умер, и представил, показал, что у нас хранится в наших музеях в виде тех подготовленных фотографий, он удивился и сказал: неужели в России так много знают о Папуа-Новой Гвинее, об острове Новая Гвинея, о нас, иногда больше, чем мы сами. Так вот, то наследие, которое у нас есть, тем огромнейшим багажом, которым мы обладаем, мы иногда даже не представляем, насколько оно ценно для народов Океании, этого региона, с которым мы можем завязывать интересные контакты и делиться тем, что у нас есть, получая взамен ту современную информацию, необходимую нам для дальнейших исследований. В этом как бы и есть наша задача, нашей ассоциации. Я очень рад, что мы ее успешно выполняем. В этом году у нас присоединилось несколько попечителей еще. Как вы знаете, это председатель комитета по внешним связям, член правительства Санкт-Петербурга Григорьев, который сегодня приветственным словом выступал комитет по внешним связям. Это возможность, соответственно, чтобы мы понимали по итогу наших научных исследований завязывать и экономические связи, которые могут поддержать нас, уже ученых, в том, чтобы в последующем развивать свои направления в тех направлениях, в которых мы занимаемся. Ну и, соответственно, популяризация, определенное освещение тоже важно. Должен вам сказать, что также президент Интерфакса Людмила Фомичева, президент Интерфакса Санкт-Петербурга, также вошла в попечительский совет нашей организации, что достаточно важно для информационного освещения, и те мероприятия, которые у нас есть, точно так же они содействуют для освещения этого освещения нашей деятельности. Поэтому деятели культуры, науки, государственные деятели – это не коммерческая организация, это именно ассоциация. Взносов у нас нет никаких, а надо бы. Вот. Мы пока без них обходимся, мы рады всем членам. Каким образом можно стать членом ассоциации? У нас есть на сайте ассоциации, соответственно, поле, где можно заполнить заявку, или более простым способом, если вдруг что-то не получается, вы не получаете ответа, отправить на почту, с которой вы получили
сегодняшнее приглашение, это или почты фонда, там у нас есть, соответственно, секретариат, info@miklухо-маклай.ру, или же Екатерине Михайловне Астафьевой, которая, соответственно, является исполнительным директором ассоциации. Если говорить о перспективах, которые у нас планируются, и планах на следующий год, то по итогу этого года я вам должен сказать, что несмотря ни на какие события, которые могли бы говорить о том, что невозможно проводить конференции, мы провели 4 конференции в странах, по проекту страны России в регионе Южных морей. Это и в Малайзии, и в регионе Папуа, Индонезия, в Индонезии. При этом у нас было более 500 участников за 4 конференции, 537, чтобы быть точным, 37 докладчиков, 39 докладов. Помимо всего прочего, это были более чем из 20 стран наши коллеги, и это тоже большая база для возможного дальнейшего развития. Поэтому, если говорить о планах на следующий год, то они точно так же будут по итогу сформированы и выданы где-то в январе-феврале для того, чтобы мы могли проводить последующие конференции онлайн. При этом я вам должен сказать, что действительно достаточно немало ученых сегодня говорилось о том, что в разных странах есть ограничения в коммуникации, в общении, сложности сейчас возникли и далее. Ну и я знаю, что на нашей конференции были коллеги из Австралии, которые сейчас участвовали. Есть те, которые запрашивали эту информацию, которые не всегда могут напрямую, возможно, в связи с какими-то формальными ограничениями действовать. Но ассоциация в этом плане дает возможность площадки определенного диалога. И, конечно, ее работа, она зависит от каждого из нас. И я вам искренне благодарен за то, что вы смогли найти время и представить такие великолепнейшие доклады. Если есть какие-то вопросы, я готов буду ответить сейчас, и мы тогда торжественно, я думаю, что поздравим друг друга с наступающим Новым годом. И хочу поблагодарить Максима, который организовывал техническое обеспечение нашей конференции. Огромное вам спасибо, Максим. Хочу поблагодарить Ксению и Инну, великолепнейших высококлассных переводчиков, которые всегда с нами работают и обеспечили уровень конференции, позволяющий и нам комфортно слушать, точно воспринимая всю информацию, и нашим зарубежным коллегам. Им огромное за это спасибо. Если есть какие-то вопросы сейчас оперативные, готов ответить. Так мы по итогу отправим рассылку, отправим информацию, которая у нас вышла в последнее время, и будем подключаться. Если кого-то нет в рассылке, на адрес info вы можете отправить письмо и будете ее получать. Ну, если нету, тогда поздравляю всех с наступающим Новым годом. Николай Николаевич, мне кажется, у Ярослава Захарьева вопрос был, рука была поднята. Все, давайте, конечно. Николай Николаевич, если позволите, технический вопрос. У нас есть сайт ассоциации, где отображен руководящий состав, но при этом я уже поднимаю эту тему года 2. У нас нет полного списка участников, которые периодически обновляются. Кто-то, как бы грустно это ни было, нас покидает по естественным причинам смерти, кто-то новый появляется. Хотелось бы иметь полноценный список наших участников, а не только список нашего руководства. Спасибо большое. На самом деле, Николай Николаевич, поддерживаю, да, это было бы очень хорошее такое вот подспорьем, да, в плане развития горизонтальных связей в ассоциации. Вы знаете, я могу вам сказать, что это неплохо действительно сделать. У нас не все, к сожалению, те, которые являются даже членами ассоциации и активно работают, участвуют, да, и себя считают членами, может быть, записаны в списках в связи с тем, что просто, может быть, не отправили форму или далее. Есть такое. Сейчас, на данный момент, у нас будет пополняться, мы будем заполнять это. Но я сразу же скажу, что необходимости большой для, помимо рассылки, публикации новых участников или тех, которые уходят, вот острой необходимости нету.
но это занимает время и занимает деньги. Поэтому мы сейчас всех, которые у нас есть, члены ассоциации, вводим в состав, у нас нет ограничений определенных. Активно, в зависимости от их активности, они участвуют, имеют право на все это участие. А вот когда мы поднимем вопрос о взносах и скажем о том, что нам необходимо, соответственно, для организации конференции, для сегодняшней оплаты переводчиков, для оплаты зума, деньги для того, чтобы это состоялось, тогда этот список будет очень актуален. Поэтому мы его пока держим, но поскольку у нас она бесплатное участие, то мы не отвлеклись на этот вопрос. Позвольте как бы его сейчас оставить немного на потом, чтобы не говорить о том, что мы это просто обещать о том, что мы сделаем, потому что пока он не актуален, а для того, чтобы сажать человека, чтобы он отсеивал, обзванивал всех, работаешь ты, не работаешь, участвуешь, не участвуешь, нет смысла. Мы увидим его на следующих конференциях. Если позволите, это таким образом обстоит. Спасибо большое. Тогда всех приглашаю к участию, и рассылку мы будем делать, и Екатерина Михайловна будет делать как исполнительный директор, и от нашего, и я лично, и большое вам спасибо за участие. Каждый ваш доклад – это большая ценность. Мы опубликуем по итогу на сайте Института Востоковедения доклад, поскольку в любом случае организовано это в рамках ассоциации Центром изучения Южно-Тихоокеанского региона, ну, соответственно, при ваших великолепных докладах. И, ну что, я знаете, что еще предлагаю? Может быть, мы сделаем селфи на фоне нашего великолепного экрана, чтобы немножко популяризировать нашу деятельность. Что думаете? Может быть, каждый включит экран, и мы сфотографируемся все вместе? Так, друзья. Почему-то я вижу только себя. А как сделать так, чтобы можно было увидеть еще кого-то? Большое вам спасибо. И тогда до новых встреч. Новости будут на сайте Института Востоковедения. С наступающим Новым годом. Большое спасибо. С наступающим Новым годом. Спасибо. Всего доброго.